bëggee di leen gërëm bu baax a baax ci li ngeen ñuy toppa ci Lutakh Gambia du dem show Pa Ousmane ak Iba Sarr ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax a baax di leen tatagal du ma def daral dut ma end video bi nii rek so that we can concentrate on this other one ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci loolu nga xam ne moo nekk di xew kon ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ci Lutakh Gambia du dem show Iba Sarr ak Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi ni lañ koy defee saa su nekk ñu ngi jéggalu ci li nga xam ne breakings yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon am all along bëggoon nañ pour ngeen seetaan programme bi depuis ci beginning bi it looks like yéen a ngi doon am a lot of technical difficulties nekku leen woon di ñu dégg mu ngi doon am ay dog su fekkee ne yéen a ngi ñu dégg ci bii te dogut you can let us know so that we can proceed ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax Lutakh Gambia du dem show lan la ñuy waxtaanee tey ñu ngi waxtaanee affaire deportation bi nga xam ne moo nekk di xew ci Gambia playal nañ leen ci gannaaw audio lawyer Ousainou Darboe moom mi nga xam ne mooy foreign affairs minister moom mi nga xam ne moo amee affaire Gambia yu nekk bitim réew dégg nañ liñ wax mu dàqa li nga xam ne moom la ñuy wax ne nguuri Gambia dañ leen fay ñeneen fukki millions yi dalasi pour ñu d'accord pour ñu nangu pour ñu accept Gambian citizens yi ci information boobu noonu ci interview boobu lawyer Darboe leeral na fa ne nguuri Gambia wala nguuri America soxlawuñ pour fay benn nguur ci àdduna bi pour ngeen d'accord pour ngeen nangoo jël li nga xam ne mooy seen doomi réew pour ñu deport leen mu ne nguuri America soxlawuñ pour def loolu te leeral na itamit li nga xam ne moom lañ ko jiiñ li nga xam ne moom lañ leen jiiñ mu ne propagande la rek dafa am ñu jóg pour yàq rek am ñu jóg pour defar ñagasal diggante am ñu jóg pour saboter seen nguur gi ñooñu ñooy wax yenn kàddu yi waaye kàddu yi du lu am kon nañ ci bàyyi xel loolu la lawyer Darboe wax suñ jógee ci lawyer Darboe li mu wax maag Iba Sarr ñu ngi ci xuus léegi nii fàttali leen li nga xam ne moom lañ foog ne loolu lañ yaakaar ne loolu lañ waroon a def ñoom nguur gi xamal nañ leen ne kàddu yi nga xam ne lawyer Darboe wax na ko lu si bari am na ci solo waaye am na ci loo xam ne nag nekkul di dem am na ci loo xam ne dafa xaw a ndoxe lan moo tax mu ndoxe parce que nguuri Gambia dañ am responsibility pour lawyer Darboe taxaw ne Gambian si ne nit mun naa ñëw dugga foofu soo ñëwee rek wane sa loxo wala nga ne yow Touré nga santa wala Jóob nga santa wala Juuf nga santa ne Gambian nga rek loolu ñoom munuñ ci dara man ma ne loolu war na moo mun a nekk lu different parce que nguuri Gambia dañ am that responsibility pour ñu protect Gambian citizens yi pour ñu waxtaan ak Gambian citizens yi pour ñu xamal Gambian citizens yi nekkat lii nii warta mun a nekka su nit jógee beneen dëkka Amérique gii ma nekk Angleterre googu nga nekk Iba xam nga ne kenn du fa jógee ñëw rek ne waaw egsi na Angleterre rek damaa wax ne Angleterre citizen la and they will allow you to enter is different mun ngaa ñëw nga claim asylum ne beneen dëkk nga jógee ñu allow la nga dugga de waaye loolu suñ la gestoo ba xam ne jógeewuloo ci dëkk boobu dañ laa génnee waaye they have a responsibility comme jamono ji nekk nii we have this biometrics we have this fingerprinting stuff soo ñëwee Europe lum ndaw gayet nañ teg sa baaraam su fekkee ne plane nga dugga see obviously that means ne war ngaa amee valid visa because waruñ laa dugal ci plane te amuloo visa amuloo passeport bu wane ne da nga am visa airline bu la indi they have some huge fines to pay su fekkee ne dañ la dugal ci plane te amuloo visa loolu is not negotiable airline bu la dugal te amuloo a valid visa is not negotiable they will pay big fines so kon soo amee sa valid visa soo amee sa valid travel document ñu yóbbu la ba foofu noonu yow nga ñëw is a different story waaye nag amuloo travel document nga ñëw ba Gambia because you came under deportation ñu wax lawyer Darboe downplayed that and said ne loolu lefenu naka ne gars yi amuñ travel document ne they didn't have a travel document and as a result it's hard for them to be pour ñu tërale ne dinañ génn wala duñ génn wala dinañ dugga ci réew mi or duñ dugga ci réew mi loolu is one side of the story. Secondly, looking at the interview, he said they have an attaché si office am koo xam ne is responsible for immigration matters bi deportee si di jógee di ñëw Libya kooku dafa teewoon foofu noonu ak ñeneen kilifa yoo xam ne they are responsible pour loolu ñu teew ci yëf yi ñu def seen sarta yi nga xam ne war nañ koo def yëpp taxawu gaa yi wan leen ne egsi nañ ci jàmm ak salaam
that didn't happen for these deportees. American government bi dégg nañ mu wax mu ne they are not sure whether jégal nañ immigration ne ñi kat ñu ngi leen jàppoon ñu ngi under custody am niñ leen doon maltraité laaj nañ ko questions yooyu noonu yëpp mu ne he will have to go talk to them until this minute whether they have spoken to them or not. It's a different story. Why suggestions nga xamne joxe won nañ ko last week rek, I still stand by those same suggestions, and I think it doesn't cost the government of the Gambia much. Moine at the foot of the aircraft here in America or before then, sir, if they are the ones that issue the travel document, let them call the families involved and xamal len ne kat sen nit sangam wala yow mi nga xamne kat yaangi fi amal nañ sa travel document dinañ ko jox nguri America su ko defé ñu delo la Gambia so that nga commencer di prepare so ni de pour sign sa power of attorney nga def ko so ni de pour tek yenen jéego nga def jéego yoy nonu so ni de pour jël any other step to make this thing easy for yourself, easy for your family nga def ko jël those steps inshallah lol dina la don yomba su ko defé su dé yegal nañ la at the foot of the aircraft tamit ñu nekk fofu reassure gaay wax leen xamal leen the few arrangements that they made for them in the Gambia, and in the Gambia tamit you make sure ne kat arrange nañ all of those things to make sure ne gaay am nañ transportation, to make sure ne gaay am nañ lekka, to make sure ne gaay they are able to have access to telephones to call their families and the like, because ñu bari ci ñi they come there and they don't have access to anything. Kon bok lolu lo xamne la du xawa doy war la and lo xamne la luñ wara baye xel la te nguri Gambia these are things yo xamne war nañ ko mëna def am lo dabo lim wax nak leral na ne jëluñ xaliss ci loxo gaay lolu ken mënul ko dispute, lolu ken mënul ko argue su fekkee ne jëluñ xaliss ci seen loxo jëluñ xaliss ci loxo nguri America lolu is a step forward, is a step in the right direction for American government not to offer money to any individual. Kon fofu lañ tollu won Iva ma bay la nga xoss ci su ko defé ma delu ci war rek since mu doon dog yow it nga tenkaat rek su ko defé ñu delu ci American ambassador bi li nga xamne mom lolu la wax Iva Sarr jërëjëf. waaye Diouf ma bàyyi rek nga continuer waaye di dégg rek loolu daa ko tam wax ne ren American government du dee jox kenn xaalis moom mi nga xamante ne yaa ngi doon li nga xam ne maanaam mooy press release bi moom ambassadeur boobu noonu tuddi Gambia moom tamit déggal na ko woon ne America fayuñ ko nguuri Gambia pour ñu jël seen i doom delloo leen seen i réew ba tax nag tamit wax na ko terms and conditions la ba pare America ñoom ñooy decide kuy toog ak ku du toog ak conditions yoo xam ne allow nañ la pour nga dugg wala pour nga génn foofu lañ toll woon kon ñu bàyyi rek ñu continuer gannaaw waaw since dañoo commencé war rek ma dugg the ambassador of the United States of the to the Gambia has said that their country does not offer money to deportees to resettle in their home countries, contrary to rumors that the Gambia government was giving $40 million for the deportation. Ambassador C. Patricia Alsop was reacting to the recent deportation of Gambian citizens from America. Below is the entire EP on Gambian deportees from the United States. And the ambassador said in a press release, over the past several days, I have read with concern some of the stories about Gambian deportees returning from the United States. I would like to clear some misunderstandings and provide more information about this process and about the important partnership between the United States and the Gambia. It is important to remember that the United States is a nation built on respect for the rule of law, and this includes immigration law. Just as the Gambia has the right to determine who may or may not stay in the Gambia, the United States also determines who is allowed to visit the United States, for how long and under what conditions. When non-citizens are convicted of crimes in the United States, or when they have overstayed their allowed time in the country, the U.S. Immigration and Customs Enforcement Department, ICE, is responsible for returning them to their home countries when ordered to do so by a U.S. immigration judge. Foog naa loolu dafa firndeel li ma waxoon comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw last week explain naa leen ko ne leen US immigration judge moo am pour make a decision after immigration USCIS declines a case for any reason. The judge has to actually decide ndax yes yow war ngaa génn or warlooy génn. Su judge bi decide loolu si la laay transfer to ICE, and ICE is the body that is responsible for facilitating pour nga génn ci seen dëkk bi te loolu la wax, loolu la ambassador bi firnde moom tamit. Mu ne since 2015 ICE has repatriated Gambians in the United States via commercial and charter flights, including the 36 Gambian deportees returned to the Gambia on a charter flight in early March. Lolu si gannaaw wax naa leen ko ne leen 45 lañ wax ñoom pa ibu ñu ne 40 male ak 5 females. According to the ambassador bi wax number bi dafa utee de. Ambassador of the United States, which I would not wanna believe in 1,000 years, ne dinañ misrepresent
according to the ambassador, is 36 instead of 45. So, to fake in 2,500 lañ doon wara delo si, kon the number that are left are more than 2,455. It should be 2,464. To fake in 36 lañ jota delo si, based on li nga xamne mom la ambassador bi wax. Mune all immigration judge presides over full and fair immigration proceedings for each individual. Individuals who have exhausted all their legal options and are found ineligible to remain in the United States are ordered removed to their country of origin. Conversations between various entities within the United States government and the government of the Gambia to repatriate Gambian citizens who are in violation of U.S. immigration laws have been ongoing for over a year, with the objective of coordinating lawful repatriations by commercial and or charter flights as appropriate. According to li nga xamne mom la ambassador bi wax, mune for the past 1 year, nguuri Gambia ak nguuri America, different departments ak different institutions ñi nga xamne dañ ci am cër pour delo ñi ñu doon waxtaan di back and forth. Ci li ambassador America bi wax, mu ne nguuri Gambia ak nguuri America ñu doon waxtaan. ñu doon weccoo xalaat. Nguuri Gambia ak nguuri America ñu doon weccoo xalaat pour seet naka la ñoo mëna def depuis benn at ci gannaaw, pour seet naka la ñoo mëna def pour delloo Gambian si back to the Gambia through lawful means, ci loo xam ne dañ koy tegal ci dëgg, dañ koy tegal ci kaw loi, through charter flights wala commercial flights. Mu ne when individuals refuse to return home on a commercial flight, sometimes after causing a disturbance at the airport. Dégg ngeen kàddu gi de foofu mooy li ñoo wax ci affaire yi ne dañ takkal gaay yi bracelet, dañ ceene seen loxo yi seen tànka yi, loolu la moo tontu foofu. Mu ne when individuals refuse to return home to on a commercial flight, sometimes after causing a disturbance at the airport, ICE air operations conduct special charter flights. Mu ne seen air operation bi ICE mooy immigration and custom enforcement, ñi nga xam ne ñoom ñooy faciliter pour delloo nit ñi Gambia wala ci dëkk bi ñu la war a delloo. Mu ne dañ dee conduct special charter flights. In accordance with ICE policy, individuals on removal flights are restrained for the duration of the flight for safety reasons. ICE personnel take every precaution to ensure that safety and welfare of those in their custody, as well as the crew and the personnel on each removal flight, as with all removal flights. On the March charter, medical personnel from the ICE Health Service Corps assess each individual and determine all were properly fit to travel. Li ñoo wax ci jofi health care bi mu ne pour seen own security, su fekkee ne gars yi dañ leen war a yóbbu pour ñu génnee leen foofu, yóbbu leen pour ñu tukki. ICE mooy immigration and custom enforcement dañ dee def seen kéemtalaay kàttan to make sure ne am nañ gars yi ñu takkaleen ñu ceene leen pour security of flight attendants yi, pour security of crew members yi, pour security of ñoom ICE members yi, ak pour security of ñi nga xam ne ñoom la ñoo delloo ñoom seen boppa. Te mu ne kat dañ dee make sure ne def nañ seen kéemtalaay kàttan pour teg leen to make sure ne ñoom ñëpp they are all fit pour dugga ci flight boobu noonu. Mu ne service corps assess each individual and determine all were properly fit to travel. ICE also provide a nutritionally balanced diet prepared and presented in a sanity and hygienic food service operations during the flight. Well in advance, the United States government advised the Ministry of Foreign Affairs of their charter flight that garnered recent attention, and the Gambia government authorized the flight's landing clearance and arranged for the appropriate personnel to be on the hand for its arrival. Dégg ngeen kàddu googu de mu ne lekka gi te loolu mun naa koo wax. Yàlla def na nag Iva ñun li ñooy bugga ci lekka ak li ñuy jox duy nekk benn, ndax man bi ma nekkee foofu benn pooji ganaar Iva lañ ñoo jox once every week. Other than that, suñu xëyee ci suba ñu jox ñu benn nen, jox ñu tuuti beans, jox ñu kaasi tea pour ñu naan, kaasi meew kon. This is what we have for breakfast.
lu bari loo xam ne soo ko lekkee junk food la lu bari loo xam ne soo ko lekkee daf laa sonal they don't give it to us they don't give it to you there lu tax because it's not good for you lu tax because it can be very bad for you knowing that you stay indoors majority of the time doo génn more than 2 hours si biir suñ tënkee hours yi ngaa génn yépp du romba 3 hours si bés bi te loolu génn gi nekku ne dangaa dox fen dangaa génn taxaw ci main area bi toog ci main area bi lekka li nga lekka 15 minutes ngeen duggaat beneen set génnaat ngeen duggaat beneen set génnaat ñu duggaat benn jeex tak noonu lañ leen a joxe lekka gi so therefore they give you food that is healthy which is not what we want because kenn si ñun don't wanna live healthily ñun bugga nañ suñ cuyi bugga nañ ñu diw ko bem tooy xet niin bugga nañ koo ndawal bem fees bugga nañ koo yàppa wala ñu gën ko bem fees bugga nañ see def légumes si yëpp bugga nañ koo ranka def ci lii nii yëpp whether those things are healthy for us is a different story bugga nañoo suppa kanja def ci diwtiir def ci kong def ci jumboo ko bem saf sappa kaane ko bem saf sappa def ci all of these things that are not very healthy with us or for us. So according to the ambassador, which I can confirm because dunda nako lekka giñ leena jox lo xamne la yenay of course comme nim ko waxe ni ay sandwiches lañ ñom pa ibu ñu ne sandwiches yo xamne la you said da guy la waaw kay sandwich dafa sedda yu ci bari fi I buy cold sandwich suma dee tukki nii si airport yi for the most part dama dee jënd cold sandwich so façon ni sandwich yu ñu leen jox definitely sandwich yu sedda lañ ñun Gambians nag dañ miin di lekka gu tànga for the most part but some food are meant to be cold actually and sandwiches yi ñoo jox gars yi de as far as I am concerned which I have experienced within the immigration department first day biñ ma arresté ak time biñ ma yóbboo ma dem Atlanta anytime pour make calls sandwiches yooyu lañ ñu jox and I will think ne the same sandwiches lañ jox gars yi based on the explanation that Pa Ibu Gaye gave and loolu is very important pour ñu clear loolu noonu waaye lenn la wax rek foofu noonu which is very important Eva mu ne the United States ordered removal of their country of origin. Conversations between various entities within the United States government and the government of the Gambia to repatriate Gambian citizens who are in violation of U.S. immigration law have been ongoing for the past year, coordinating lawful repatriation to the Gambia. Wax na lolu mention lifin bi then mu ñew mu ne the Ministry of Foreign Affairs fan la mosa mu ne well in advance the United States government advised the Ministry of Foreign Affairs of the charter flight that garnered recent attention, and the Gambian government authorized the flight's landing clearance and arranged for the appropriate personnel to be on the hand of its arrival. Jeexal na wax ji mu ne minister Lawyer Dabo ministrem according to the ambassador foreign affairs they were advised te ñoom ñoo def jéego yi nga xam ne moom lañ soxla yépp all the necessary steps that were needed ak arrangements yi pour su flight bi egsee Gambia ñu jël ko su flight bi egsee Gambia pour ñu receive leen prior to the departure from the United States, each deportee has the opportunity to sell or otherwise dispose of his or her personal items in the United States. He or she can also sign a power of attorney while in custody to allow a friend or family member to handle his or her affairs if necessary. Deportees are allowed to bring personal items back with them on the flight, subject to a weight restriction. The United States government does not, however, provide deportees with funds to resettle in their home country. Instead, in the Gambia, we work closely with the Borough Administration to strengthen governance, public service delivery, and the economy so that all Gambians, including those returning home, will have the opportunity to thrive. According to the ambassador, they are not responsible for anything pour jox Gambia xaalis ñu ngi liggéey ak nguuri Gambia ci yu bari pour loo xam ne dafa jàppale Gambia yépp including good governance affaire yi yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ak Gambia yépp but not pour ñu jox gaay xaalis wala pour deportees yi and like mu ne balaa flight bi di jógee America right deportees yi yépp ku si nekk am nga that opportunity pour mun a jaay say bagage pour mun a jox opportunity sa nit sa family member sa xarit sa am di jàmma pour ñooñu jël sa bagage yooyu noonu toppatool la ko foofu I think Eva Sarr ci suma xam-xam bu ndaw there is some element of truth in it te buuba su dugga si woon dinañu wax loolu noonu but also am na lu si ndoxe
parce que at the end of the day li ñoo wax noonu ne loolu mooy li xew not everybody ñoo dee am opportunity boobu ñu si bari soo amutee lawyer soo dëkkutee ci dëkk boo nekk Buuba Demba bi mu duggasee mu ñoo wax loolu ne moom kat lawyer bi dafa ñëwoon foofu nekk fa ak kenn si mbokkam yi ñu indil ko bagaasam yi moom bi moo ñibbi Gambia li ambassadeur bi di wax ni Buuba firnde na ko moom dafa ñibbi ak bagaasam ba 20 pounds rek lañ leen allow 20 pounds is I think 10 or 15 kilos even loolu mutul dara soo si yóbboo ñeneenti mbuba soo yóbboo 3-5 jeans 20 pounds yi jeex nañ tak even waaye Pa Ousmane méeg na ko fi la de ridaat ko wax na ko fa waaw 20 pounds for mu ne for waaw weight restriction bi ambassadeur bi ñu ko créé ci jam bi tamit wax ne nekkul ne logé bi ñu yóbbu daf dee mag moom fi bina na everything déedéet wax na loolu fi waaye li ma wax mooy logage boobu si boppam du ñëppaay am opportunity bi because su fekkee ne yow North Carolina nga dëkk ñu jàppala téye la indi la Alabama nga war a fly out of Atlanta kan moo laa mun a ñëw fekk si airport bi pour ku la indil sa bagage coow li foofu la nekka Buba, for example, Atlanta la doon fly out. Biñ ko xëyee pour delloo si ko foofu, he had a lawyer who was in touch with them. It's not like the American service is also perfect. They did it. There are a lot of loopholes, a lot of downsides ñoom tamit ci seen side yoo xam ne mënuñ koo fulfill ci seen responsibilities yi nga xam ne dañ koo def ku dëkk North Carolina ku dëkk New Jersey ñu yóbbu la ci jail boo xam ne Alabama la nekka nga war a fly out of Atlanta. There is no way time biñ la jàppa su fekkoon ne yaay di breadwinner of the family sa jabara ngee struggle ci jamono jooju there is no way mu mun a jógee ne dafa jënd ticket pour ñëw Atlanta pour fekk la foofu noonu pour indil la say bagage pour loo delloo ji Gambia 20 pounds boobu so ñu bari that is how they ended up not having to bring home any luggage. Ko si dëkk Seattle ñu jël leen ñoom ñëpp bogo leen yóbbu leen Texas fi ñu leen waxoon noonu gars yi nekk Texas noonu for the longest for a week or two ñu génnee leen foofu indi leen Gambia from Texas there is no way from Atlanta nit dawal 12 hours ne daf laa ñëw indi luggage pour nga lii because diggante Texas ak Atlanta lum daw 10 to 12 hours di nga ko daw depending on what part of Texas you are going to loolu lu ma ping la parce que dama daw distance yi nii for the longest fu mel ni Seattle ak Atlanta iba 3 days la pour nga drive ko 3 days pour nga drive ko waaw so ne da ngaa fay flight 6 hours 5 hours ak change di nga ko dugg plane pour nga dem Atlanta jógee Seattle. waaw ticket Seattle ak Atlanta soo dawee fas ba daw fas $400 di nga ko spend at least for a ticket from Seattle to Atlanta every single time nag ndax loolu lu yombala pour nit provide so li moo wax noonu war na moo mun a possible ne ok mun nga sign a power of attorney mun na moo possible balaa am doon gën a yomba fekk nga nekk si biti su dee balañ laa arrest la nga mun a def loolu waaye option si moo wax noonu ne gars yi am nañ ko pour jaay seen bagage yi waaw suñ la jàppee obviously yoo xam nga ne jàppa nañ la xam nga ne ñu ngeen lijjanti sa travel document foofu dinaa fa agree ak moom because ñu ngeen lijjanti seen travel document so apparently yow xam nga ne time bu ñu la jàppee yaa ngi toog ci kaw ne time bu ñu la jàppee dangaa dem so loo mun a jaay mun nga koo jaay before ñu jàppala yaa ngee dem di report yi soo munee sign power of attorney nga def ko waaye ne mun ngaa jaay sa yére yi mun ngaa jaay sa bagage yi mun ngaa sign power of attorney wala boog am nga indiwaale say bagage 20 pounds is the only thing that they are allowed to bring with them te mooy loolu mu ne for example in October the US government funded a capacity building project for Gambia National Assembly members to promote good governance, transparency, and the rule of law. We are also building the government's capacity to investigate and prosecute the financial crimes of the previous administration and are assisting the government with deportation, with developing a broad framework for security sector reform. We have provided funding to the International Republican Institute to conduct trainings, guided discussions, and awareness campaign to deepen community understanding of democracy, peaceful coexistence, and conflict mitigation. America duñ daf de li ñoo fond yëpp xaalis duñ koy gaaw a génne IVA yeneen dëkka yëpp unfortunately dinañ kirti jël seeni nit yi dugal leen si plane ak lii nii gis nga America fii deportation si boppam liñ la dee njëkkaa jox mooy voluntary deportation that option lañ la dee njëkkaa jox soo demee face George nga def li nga war a def yëpp suma maas gi for exemple my case wax naa leen ko ne leen dama miss suma code date te wax naa leen jàngat bi nekk foofu on multiple occasions duma ci delluwaat waaye ñi nga xam ne dañoo dem code ba George bi decides seen kanam George bi the first option bi mu la dee jox mooy voluntary deportation
mooy nga delloo jël sa boppa they don't want to spend money America bëggu ñoo spend xaalis voluntary deportation moom lañ njëkkaa jox gaay moom lañ la day njëkkaa jox soo demee ba qualify loo pour loolu den nga door a mit yeneen sarta yi nga xam ne comme ñi nga xam ne dañoo leen a delloo nii and stop waaye at the end of the day dégg ngeen li mu wax project si mu wax ne yooyu la Amérique nekk di jàppale Gambia security reform yu si bari involve bu génnee xaalis de loo xam ne la mun nañ koo def te duñ génnee xaalis si yooyu la ñoo taxaw project yi nga xam ne moom la American immigration di jàppalee Gambia yooyu la moo wax nii mu ne we also work to promote economic development and advance health in the Gambia. USAID has committed to providing technical assistance on debt management, and the U.S. Treasury Department has committed to provide revenue administration assistance to the Ministry of Finance. USAID is also helping the government evaluate the entire healthcare sector and provide guidance on improving the delivery of health service to all Gambian citizens. dégg ngeen li wax foofu noonu USAID ñu ngi jàppale pour improve the healthcare system of the Gambia military bi ñu ngi leen a jéemale ak security forces yi ñu ngi leen a jéem a jàppale ñu ngi help Gambia pour naka lañ prosecuter former président Yaya Jammeh financial dealings am yi lépp luñ def rek dañ am interest dañ ci am interest and loolu is very important to know mu ne President Trump just recently reinstated the Gambia for the trade benefits under the African Growth and Opportunity Act, AGWA. The main benefit of AGWA is that it enhances duty-free access to the U.S. market for certain goods, which allows Gambia producers to sell their products to American consumers. African countries participating in AGWA have seen growth in their textile and apparel markets and are beginning to export new products such as cut flowers, horticultural products, automotive components, and steel. Dégg ngeen wax ji foofu noonu AGWA wax na dëgga bu yàggut la Trump delloo Gambia si AGWA and what AGWA does is to help countries yi nga xam ne ñu ngi export lifin pour su ñëwee duñ fay duty custom duty ak yooyu noonu countries yi bokk ci AGWA they have that opportunity pour seen citizens yi seen people bi ñi nga xam ne ñu ngi def business ak America dinañ mun a dugal goods def njaay ak njënd ak America te nga xam ne duñ fay duty te loolu dina leen jàppale jox leen basically tax break la and the like wàññiwu leen dara pour ñu jàppale Gambia si loolu mu ne the US government Millennium Challenge Corporation MFC strives to reduce poverty in developing nations through economic growth. At the end of 2017, the MFC Board of Directors selected the Gambia for a threshold program. This grant This grant program focuses on policy and institutional reforms. MCC has already begun engaging with Gambian leaders on needed reforms as the country continues to continue its democratic transition. The development recognizes the Gambia as an important partner in West Africa, where MCC already has a strong presence. The cooperation areas that the United States is helping the Gambia on through the MCC is another Millennium Challenge Corporation. My staff and I at the embassy in the Gambia committed to strengthening the partnership between the United States and the Gambia. We continue to look for ways that we can assist the Gambia's democratic transition, support its economic growth, and stabilize its security sector. I want all Gambians to benefit from the country's new freedom and will continue working hard every day to advance our country's shared priorities. Fala yefi ene. Kon, yuna dégg li nga xam ne moom la ambassadeur bi wax mu ne moom ak staffam yi ñi nekk ci embassy bi ñu ngi try di def seen kéemtalaay kàttan bor bu set pour seet naka la ñoo mun a def pour strengthen diggante Gambia pour jàppale suñ security sector bi because su security amul dara du am foofu pour jàppale économie Gambia bi nga xam ne dina jóg pour dem kanam ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi cee liggéey waaye pour joxe xaalis moom to the Gambia government pour ñu delloo seen citizens is not something they did. Léegi nag Eva dégg nañ ambassadeur bi wax dégg lawyer Dabo wax in this situation which of them am na yoo xam ne d'accord nañ ci am na yoo xam ne ànd nañ ci pour wane ne Gambia government jëluñ xaalis from US wala US government fayuñ Gambia government xaalis besides loolu Eva what's your take
Ousmane. Ñu recommend si Sine Boka. Su ko defee ñu ñëw indi comme li ñu waxee rek it's down to the people because dégg nañ léegi both sides. Lawyer Darboe piisam bi sax doo ko mën a read wala su ko mën a read nag clair dafa war a leer wax dafa leer tànk bi dañ koo bënk wala ñu taalal ko. am dégg nañ ki li wax waaye before ñu ñëw ci loolu rek ñu read nit ñi tamit seen reaction because Sine Boka comme li ma la people reaction is very important. Khadijatu Jallow mu ne is good now mu doon wax yëf yi ngeen balal ñu Aliya daf doon dog Lamin Silla Junior mu ne my man you misunderstanding what Lawyer Darboe said xanaa nga wax ñu ban ci kàddoom yi lañ misunderstand ci lim wax Aisha Diane mu ne is very true Lamin mu ne mathematics LOL mu ne for security reasons Njai asked mu ne very sad Bakari Baji mu ne pa os WhatsApp hope you all are okay wow yes we are okay Bakari jërëjëf kon these are some of the comments yoo xam ne dugga si nañ rek Iba xanaa ñu continuer rek ba si kanam waaye dégg nga li nga xam ne moom la kii wax Lawyer Darboe li mu waxoon Aliya play woon naa audio boobu wax naa koy tamit moom laa njëkk a break down te waxtu baag ñoo jàmb si Iba xanaa nga xuus rek ci yow sa take on what the ambassador said ak li Lawyer Darboe wax jërëjëf. waaw Patricia Pa Ousmane. comme ñoom Lawyer Darboe sax war nañoo jàng ci lii. te comme lu mu wax la. Ñang Jaay tamit remind na ko mu ne people learn from their mistakes. pour ñu avoid li nga xamante ne dina approach or dina happen in future. kii lim def Pa Ousmane dafa mel ni kii déglu na nit ñi dem na ci internet bi toog na dégg na jooy yi doomi Gambie di jooy moom la ibee mu ne over the past several days noonu la ibee. mu ngi read constance yi nga xamante ne about stories about Gambia deportees so comme kii Pa Ousmane imagine kii sa jël na time mu ngi read mu ngi investigate mu ngi def. kon noonu laa wone dafa mel ni ki am ma dem ndax ma bàyyi koola bi déedéet demal man maa doon bip kele pour mu dugga si rek mun ngaa dem waaw si ne soo ko mu nee tuuti ñu ñu analyse den Pa Ousmane ñu dem kii si boppam moom lim def nii moom lañ doon seetlu si suñu ay ji Pa Ousmane bi moom lim def ne moom Patricia loolu lañ doon excel pour ñoom Lawyer Darboe ñu def gis ba pare highlight na si areas yi nga xamante ni nit ñi moom lañ doon kisi kasa si seen biir xol moom lañ doon boole sax comme pour wane nag kii lu Gambie di doon jooy ak li nga xam ne ñun moom lañ war a dégg si suñu ay njiit moom si boppam leeralal nañu ko. waaw leer na si boppi nit ñi nañ Pa Ousmane parce que kii sax bi bu ma ko riidee with all this stuff foogoon naa ne xëy na waa Kër Fatou yii lañ ñoo laajte sax yoo xamante ne people bi yii lañ doon debate on Pa Ousmane ba tey moom leeral na. xëccoo bi nga xam ne Gambie ñu ko doon xëccoo ne ñu ngi yóbbu su doomi réew yi anam bi mu ngi leen di remind the days of the slave trade indi na ci leeral foofu noonu tam leeral na ko anam ma xool comme li mu wax la nii rek commercial flights ak yooyu noonu maanaam disturbance at the airport xam nga leeral na ko boobu ñu fa ñëwaat rek waaye dañoo highlight leeral na boobu noonu because ñu bari ñu doon wax loolu noonu bu loolu wéyee tamit Pa Ousmane indi na leeral ne ñii ñëpp because tamit nit ñi ñu doon coow loolu te nit ñi ñu ko doon kaas nit ñi am na ci ñoo xamante ne they are not medically fit to travel. waaw loolu am na ñu ko doon debate on social media ñu doon these people are not medically ndax America test nañ ne they are not medically fit to travel am na ci ñoo xam ne moom si boppam wane na ne ñoom seen boppam ci America comme li nga wala they are not stupid they are not dumb they are not dumb. bala ñu doon yëbu yi test yëpp dañ koo def pour seet ne are you medically fit to travel. Pa Ousmane Diouf America def nañ ñi yëpp man bu ma doon dégg dibéet boobu dama ne non because man maa ngi fi dégg ma America but fii ak America seen système yi is kind of bit similar duñ la def dara loo xam ne you are not medically examined so pour moom loolu nga xam ne nit ñi ñu ko doon dibéet seen maa bi moom answer na question boobu si nit ñi pour wane ne ñii dañ leen check before and all of them were medically fit to travel moo tax ñu delloo leen beneen bi tamit indi na leeral ci mbiri xaalis bi pour wane ne kon loolu moom tamit dëgër na li nga xam ne Lawyer Darboe wax na ko kon léegi fu mu nekk ni jarul ñuy wax ne am la wala amul ñoom ñaar ñëpp firnde nañ ne Amérique joxoon ñu xaalis pour ñu delloo suñu ay doomi réew beneen bi tamit Pa Ousmane wax na ne condition yi nga xam ne doomi Gambien yi buñ leen doon déporté jox nañ leen ñu lekk bi suuf jox nañ leen ñu naan comme lu nga wax ne moom la kii ne wax noonu ne lekk bi dafa seedoon that's not an excuse Pa Ousmane because ku ñoo delloo du la neex excuse bu nekk di nga ko ut pour toog delloo si boppam moo neexoon muy man muy yow ku ñoo delloo excuse bu nekk di nga ko ut pour toog ndax lekka bi dafa seere ndax lekka bi dafa tànga ndax lii loolu noonu si ñoom America is not an excuse to them because comme Pa Ousmane comme li nga wax sandwich is always cold man mosuma gisee hot sandwich it could be maanaam mu nekk loo xamante ne hot food la but sandwich is always cold is considered as cold food
indi na area yooyu yëpp leeral ba pare mu ngi wone tamit ne mu yaa wax ni tamit mu ngi wone ne communication between Gambia and US Pa Ousmane mu ngi wone ne day one landing bi ñoom ñoo leen ko grant kon xam nga lawyer Darboe lu mu wax ne ñoom yëguñ xamuñ Pa Ousmane te foog naa waxoon loolu last week right waxoon naa loolu last week Sadio yi tamit firndeel waaw kii tamit firndeel na ko naka la turaate Sadio mu ne that's impossible Sadio loolu la wax mu ne loolu mënut a possible foog Gambian government bi ba pare kii mu ngi laa woon ne la Pa Ousmane ne la Gambian government bi we are informed ba pare tamit for 1 year for 1 year the negotiations have been on between ñoom ak Gambia government xam nga bi ñoo def Menyanta last week Pa Ibrahima Ba daf ko wax tubaabo arrangement for the appropriate personnel to be on the hand for its arrival it's very clear waaye nag neex na ma ni nga ko indee cabar ko tasaare comme li ma wala tubaab pa bi daf ko wax last week tubaab kuy def ak ñoom na nga bàyyi sa xel parce que ñoom dañuy ñëw génnee yëpp waaye tubaab noonu la moo tax ñoom ne Pa Ousmane loolu na war a demee noonu la war a demee because America loo moo tax yow nga mun faa toog comme lu mu wax na transparency is very important kii office am dañ koo audit Gambia ñoo amul office bu laa audit but kii lu mu def is the right thing Pa Ousmane if I read some of the comments rek Rudy Jobate mu ngi binda mu ne can a foreign government pay another foreign government to accept his own citizens back? It's true that the deportation is affecting us, but our own country does deport other citizens based on their status too. Mustafa Justice Munepa Usman, why is that this government always lying to their own citizens? What is really wrong with this government? Malafi Munepa Haipa Usman, sending Gambian abroad to the Gambia will increase joblessness and poverty to our country. Shameless to our leaders. Durinjay Mune wow. Lamin Silla Jr. Mune insulting our leaders is disrespectful. Mr. Omar Dabo, we can criticize and debate on issues, but insulting has no use. That's true. Lolu degala. Yenni saga wala pour waxe nay rek ñu wacc kaddu gi. We can share our stories, we can share our opinions and ideas. Why nañ rafetal rek. Aissatou Faye Nelson mune no. Mustafa Justice mune Pa Usman, I think the foreign minister said they didn't know anything about the deportation. I'm really disappointed in this government. Ami ba mune Ami is watching. Yes, foreign minister bide lim wax ak ambassador bi lim wax, they know something about it. Ci li ambassador bi wax continental iba dafa different comme gudi ak bëccëg dafa uttee because comme moom loolee daa ba mu ngi wane ñii dañ ñëw te ñoom informe leen xamuñ pour ñu war a mën a informe seen famille si pour war a mën a prépare dis bi loolee daa ba loolu la woon Halifa Sallah di kii naaj doom la di ko si assembly mu ñëwaatee kër Fatou mu wax ko te kii mu ngi wane ne authorize the flight landing clearance and arrangement Gambia bi ñoo leen authorize immigration officers dañ leen send to that border ba pare ñoom seen boppa government bi ñoo leen wax ne pour ñu dem si the old terminal so lawyer Darboe fii su waree wax loolu noonu Pa Ousmane dafa mel ni que let na Gambian sit down so much I know it's hard pour nga war a génn si ba pare ñoom seen boppa li nga wax ne Pa Ousmane and I totally agree with you 100% before kii doon génn di def this press release ñoom seen boppa waroon nañoo génn def this press release nga xamante ne people will be prepared waaye li dafa ñëw like a slap on our faces each and every one of us ñoom comme li nga wax ne sa yaay mu ngi laa contact ñu nekk ci diggi kaw bi ñoom last mbir mi demee ba tey sa si lañ si dee jot ba pare communication Pa Ousmane is a problem in the Gambia mu ngi wane ne the government bi ñoom seen boppa they are not communicating within their sectors ba pare ñu ngi wane ne tamit comme lu lawyer Darboe wala ne their offices are open Pa Ousmane yes Mr. Buba you can call back pause you can call back okay all right Eva continue lu mu wax ne they are open their government is open for how long ñu ngi bëgg information ci Ami Bojang and then their restriction ñu ngi restrict this information that's Ami's job Halifa Sallah pointoon na ko tamit wax ne ndax Ami Bojang xam na rôle boo xamante ne moom lañ ko appoint pour mu def Pa Ousmane communication is failing and these people are failing us because lawyer Darboe officer waroon nañoo génne a press release ba pare moom lawyer Darboe ba tey mu ngi koo wane ill treatment boobu noonu moom waroon na moo travel pour dem seet ñii naka lañ dëkkee from Germany ñii boy si caw bi bu mu jógee de ñoom ñëpp ñu ngi noppi woon ñu jógee fa according to lawyer Darboe lu mu wax la mu ne they are ready to receive Gambians ñi nga xamante ne ñu ngi abroad ñu ngi leen wax ne ñu génn fa and then conditions they are living in is not right the conditions bi nga xam ne ñoom dinañ ko bëgg a gis moo tax ñoom dinañ receive seen doomi réew obviously ñun waxuñ ne America bu ñu leen dikkoon because ku nekk rek Ousmane lu ñu wax la America dañ respect the law ñun ñëpp yow yaa ngi America man maa ngi England when it comes to the paper and the press
comme li nga xam ne tamit Sadio wax na ko fu nekk Gambien ni Amérique dañ respecté seen loi bi te ñun ñëpp xam ne fu nekk ne li ñu war a def mooy lu Sadio wala ngeen door di switch li nga xam ne maanaam mooy seen status foog naa loolu dinañ ñëw si jeexate bi waaye right this minute lawyer daa bu dafa fail di Gambien because dafa wax loo xamante ni it doesn't match with the story and kii duñuy fenal fa Ousmane Americans yi dëgg la dinañ fen pour mun a gain something but here what interest do they have for us to lie for one they will go all the way possible to actually prove that to Gambia government right now this is it right now this is the thing like xam nga comme li ma wax démba rek and I say it on a few occasions people are coming out ñi nañu wax because lawyer da bu génn na wax rek people think okay that's it because génn na wax did it his statement should be checked especially bi mu waxee te li mu wax mu ñëw am discrepancy ak difference with what the ambassador said Lolu, dañ wara setat wax ji. It needs to be looked at thoroughly. So is their word against the Americans' words? Fena, no, ahankay guy agree nañ Fena. Is the right thing. No, Eva, agree. No, we cannot say that. We cannot say that. Eva, Fofu, I disagree with you, Fofu. You fi government la. Yofi government la Eva yofi government la te ñom ñep dañ am this responsibility ku nekk ci ñom dang dé mëna génn pour defend the interests of the citizens diplomacy nim dé doxé dafa xawa am doy war amna fum dé tollu fo xamné at the end of the day anybody can come pour sacrifice sa morom now it will be their word ñom suñ génné wax Eva lima la wax can be very I'm just posing a question. Ban interest lam len amal comme ni nga wax na America du ñe dox ci ala fudi ban interest lam len amal su fekkee ne ñun Gambie ñu ñoo gëna ni America need ñu watch Ousmane they need us but need ñu comme ñu leen needé fofu lay waxé ni gis nga let call a spade lawyer da won't make the mistake comme ni nga wala it's down to the journalist pour ñu wax ko pressure pour mu ñëw pour mu wara mëna gëné té mu wax na ko mu ne dina ko won nit ñi lawyer da ci bopam wax na ko in his statement mu ne officer is open to the people officer is open to the media fa na mom la mo wax su ko defee su needé information yi dina ko disclose dafa wax ne it's not classified information lim wax it's not classified information la li la wax mu ne li la wax ñom dañ issued mu ne Gambian Forest Minister admitted they have issued the Gambians the traveling document but however said they were not notified by Washington on the flight of the deportees. Wa Eva said, but then it's kind of interesting. It's unfortunate. This is what we have to go through right now. We are faced with two different information, and we need to find out Bansi information. That means we should push Lawyer Dabo and his ministry to come out and show us more evidence, or the American government to show us evidence. Easily they can publish whatever evidence that they have. For one and they have their clearance to get to that level. Where not ñun Gambians we are critical enough to accept what it is, and that then you let if mu die no just because we are politically motivated or we think okay, well Lawyer Dabo génn na wax na rek wax na jeex na. Ndax lim wax dal na suñ xel because ambassador bi dafa génn mu wax Lawyer Dabo wax ambassador bi wax and we have that difference. Why even ñu ngi am suñ guest bi on the line Mr. Lamin ñu déglu ñu nuyu wonté ak Lamin su ko défé ñu continuer waxtaan bi astagfirullah Buba nuyu nañ la no pa fayna la oh okay naka ngon ci balal ñu ñu ngi jël sa time no it's okay I really want to do it for the sake of the people who can benefit from it exactly I never want to get myself involved in any kind of open conversation or dialogue like this, but I see it necessary because I'm a victim. I've been through it. I walked the shoes of those who were deported there too in 2007, and I know what they are going through. Buba, you called into our show yesterday and you said your story and my story is similar. Fima jappé won fa lañ la jappé fima jël bi ma nekkon fa nga nekkon tell us your story sa immigration story pa man dal man ay a week prior to October 24th 2007 suma boss dafa ñew mu ne ma da nga nekk réew mi for a long time mun lo ñibi kër
sa papers yi ana baaxuñu mu ne ma ne ko no baaxuñu mu ne ma ok dinaa la boole ak lawyer because moom si boppam he is from South Africa. So dama boole woon ak lawyer bi ñu dem meet at Starbucks man ma moom ak lawyer bi ma present ko what I have been through up to from 1994 I entered here up to that time. So Munema, you went through a judge. Maneko, wow, I went through a judge, an immigration judge, because 1994, Yaya Boom took on the country, Mandama filed on asylum. But I filed the asylum on 1996, I filed on asylum. I went for interview. After the interview, they will write to me. So they wrote to me that they reject my asylum case. So I have to go and see an immigration judge, Davy, Besby. Some of them, the immigration judge give me a 90-day voluntary deportation. That means in 90 days, pack your stuff and leave America. Voluntary deportation. Yes. Iva, hamga wax na lolu ci gannaaw legi ni buba nga bal ma rek ma fatali gaay I just said that ne America suñ la deport if you go through a judge first option biñ la day jox moy voluntary deportation man len in my case it was different because man I missed my court date why could them court the first opportunity biñ la day jox moy voluntary deportation. Thank you for actually nga li nga firnde lolu continue. Yeah, so mo wax ma lolu that you have to leave within 90 days. Voluntarily, then if there is a chance for you to come back to America, well, good. Madam. So, man, adding up the years together, I came in 94, 95, 96, 97. Going back to Gambia, this was it. So, Limadefon, come. Everybody would do. But just leave my journey from Mandinka and move to another place. Man, fine, everything was fine, job, everything was good. Man, other immigration that halat. The system was fine. Mataka Jaba. Just 3 months after you live in Lulu, Maham Jabar Bowu, my file papers, like any other story. I mean, immigration attorney Buma filed on, back in those days, is the file on for $2,700. Masaiko. Wow. That Buma informed about my interview. It was like 1 hour before the interview, because 8 o'clock Lama alertness today then I'm interview. Wow. At 9 a.m. at downtown. Wow. I was at work. Maneko, how do you think I am able to? Munema, I just get the note. Maneko, that's not possible. Something went somewhere. So, ma hustle, Maneko Nakaland, then you meet for wala, Munema, okay, then meet at downtown. Man balama, then care, Sol, it was almost 10 o'clock. So, someone interview, let me say. Wow. But to further push the story forward, October 23rd, the major on a vacation, 1 month vacation, because by then I was like opening stores for summer boss. The major fee 3 months, 4 months fee, 3 months fee. The major on Marietta, Cumberland Mall. Kero, I received a weird call. Kero Lawara Kumason Suma interview. But dapat am kuma call on my cell phone. Munema Buba Saidykhan, Maneko. Who is this? Munema, it's me. We'll get to that. Maneko, what are you calling about? Munema, Muama need ko hamne. They work under me. Dapat need ko social security address.
Mane ko that's a third party concept. Man duma def lolu because I don't know kan mo neka di wax ni. Mune ma but yow ya neka Buba Saidykhan. Mane ko man ma neka Buba Saidykhan. Mune ma okay, thank you, bye. Click hang up. Dama joge for at that moment. I went home. I start on my vacation. The store that I was opening that day, that moment, boom, that much on a $6,000 check for my yobuko suma boss. Check bob la yore kero. Them suma check. Later. Said a munu manela. Majoko. Ma talk to we all start watching TV until 2 a.m. in the morning. That's the time. Nela we come say duga. Then I wrap up and went to bed. The moment I started sleeping, I had a very big bang on the door. I'm frightened, I'm a joke. Look through the door mirror, my eyes, police manako. But man, all this time, someone helped them on immigration. Money, maybe these people are looking for somebody. You know? What would be buntabi? Just like in my case, man tamid expect to mako on continent. Yeah. Yeah, so I open up the door a little bit. I look at the person on the door. Maneko, who are you looking for? Munema. Muyuhma. And name. Maneko, they don't live here. Munema. I'm sorry, do you know the owner of the green Mercedes Benz outside? Maneko, that's my car. Said, okay, open the door. It's nothing, open the door. Two people popped in. Munema, you the owner of the Mercedes Benz? Maneko, yes. So is your social security number? Maneko, yes. Then he read here and I got him. So no my handcuff. No handcuff man. Munema, are you from the Gambia? Maneko, yes. Nothing to do if you may explain anko. Do you have your passport? Maneko, wow. But Henna, I will stop here and explain to you because by then you are me. Man, you come at Musuma Kotega at all. Ne immigration mungi def round. Understand? So man yegumako. Maneko, okay, I went into my folder to give him the passport, but Momo ko living ko ubiko. All I hear him saying on the radio is excellent. I'm a passport. I'm a valid passport for you. Yeah. So I was trying to look into making my documents. So then I living took downtown. Suma wallet, belt, nothing. Koku Luma living on Boxala Solon that day. Luma Muna living on at that present time also put on a jean. Aksumadala. Yobuma downtown, process down there, about 1 hour, 30 minutes, we were on our way to Etowah County in Alabama, which is like 2 hours from Atlanta. On our way, we stopped. Danga sign, did you sign on that day? Is that where you signed? Kerak lañ la sign law, right? Sa deportation, kerak nga ko sign. No. That deportation didn't get signed on down there. Oh. Okay, your goodie lañ la jël si nonu, right? Yeah, around 4:30 lañ ma jëli won si. Okay. So by 5:30 or to 5:45, we were on our way for them pale num to that. Etowah County. Guy ibe wuñ time. Processing like fingerprint lañ defoon fofu and to verify that this is you. Yola, you know what I mean? So we went down to Etowah County. So man, Etowah County, I went and meet a lot of Gambians down there. And with a different situation, like I said, Limo tak makolon because kuneka with immigration danga amsa story. And your story can fit you, can fit what is going on. Iva diga nga wax ji, right?
Understand? Yeah. Confirms Yeah. what I said and Sadio So- said it. Yeah. Mhm. Man suma situation. Lol la neka di la netal free. And a reason week I wanted to help those that were deported. You am healthily that this is not the end of life. When one door is closed, another one is open. Another one is open somewhere. Buba motama indi ñu sawar pour indi la parce que man netali na suma story and my experience be man suma difference ak yow like you said moy the fact ne yow they had a valid passport for you pour delo la man amuñ won a valid passport pour delo ma and that actually got me pour man ma mëna dess fi pour topato yenen ni légui yow bi nga agé et wa nonu guys sa passport bi ñu ko téye won still you didn't get your passport again, right? I didn't get the passport in. Did you ever have to call the all I was Gambian doing embassy is- pour lijjanti travel document? Yow niduñu won pour yóbbu la nga call embassy bi pour lijjanti travel document because they No, already had a but valid I one for see you. people, some of them, a roommate was calling down there several times, them mu amlen, mu explain len. ne Yeah, leen su fi gaay callee you know, bu leen jox yeah. kayit, right? Yeah, Daw. but then just some information to them Joguma Gambia. So, and koku dama ko buy for I learned that tamid ne, they ko buy on. Bumanya on musma ko jis, but I know they ko buy on. And other people I know, I will not mention their name, nyom den len buy. You know. Yow how long nga So, def this si was yow the how long nga def eto? And so am I on for from October 25th to December 29. Then you focus on maybe around 3:30 in the morning. That's the time they release people. Wow, my joke. You know, my Buba Saidykhan, my young. And I go, where am I going to? Remember Atlanta. But something really hit me hard a day before that day. That my immigration attorney let me use her phone. My immigration officer let me use her phone to talk to my boss and my lawyer. Your immigration That's officer, the day right? before. Sa immigration officer. Yes. Okay. Yeah. So I talked to my boss, I talked to my attorney, but they knew, but they didn't tell me. Okay. So, man majuk, you have a ride from Etowah, Alabama to Atlanta. You put on all of us in one cell. So, around 8 o'clock, then they call people one by one. And now, you know, they never come back. They have to transfer them because they refuse to sign on their deportation. Wa pour yokal gaay fofu rek that ride bi nga wax non 3:30 ride bobu dañ dé bolante ñu bari ñi wara yobbu Atlanta ye pour ngeen wara dem court dañ dé bokk ci ride bobu ñi dé wara deport dañ dé bokk ci ride bobu ñi dé wara release dañ dé bokk ci ride bobu ñi dé wara dem l'hôpital dañ dé bokk ci ride bobu ak ñi Buba wax ni ño xamné dañ leen wara transfer to yeneen jails tamit dañ dé bokk ci ride bobu so yeen ñepp lañ dé bolé def leen ci ben jail su 8 o'clock joté nak ku nekk ñu call leen including ñi wara dem pour call sen embassy pour request travel document so 8 o'clock ñu call la Buba 8 o'clock you call me. My genius ability. I saw a suitcase. Then I saw some attorney binyo. So some attorney binyo munyo Mabuba, they are returning you home, but don't worry. You will have to sign for your deportation, the right to remove you from America. We are going to do the best we can to get you here within 6 months or 1 year. Mom dafa under small boss who is sitting at the immigration small living officer. So mom mu jox ma kayit bobu I read the sign it and give it to my attorney. Then attorney sign it and give it. The attorney don't even sign it. That pass on to the immigration. Refusal law. Back into the cell. Refusal law. No, I didn't refuse. I didn't refuse because already I spoke with my boss and I know time Bobo Lumko Jaralal is to have Buba stay in here. Okay. So, my sign.
But during that moment, it's like you get saddened because 1994 Lanyo Octo, that time is 14 years. Here I am. Etowa County, I have $130. This is my commissioner account. That $130 len isi, you just know. So the journey starts. You call. Pour ñi xamul li commissaire rek Eva ñi xamul li commissaire soo nekkee si jail bi foofu duñ la day jox physical cash. Dafa mel ni they have an account they open for you. Then dafa am number boo dee am soo paree ñu ngi am i machines foofu dangaa dem si machine bi pour order the few things they have there lekk comme soo buggee jënda maalo soo buggee jënda dege soo buggee jënda sausage yi pour togga lifin wala nga jënda meew the little things yoo xam ne am nga ko not everybody has access to that account but sa commissary account bi loolu la dee nekk soo xaalis yi la nit yi dugalal foofu sa family ak loved ones yi fa la dee nekk soo moom xaalis boobu lañ ko cash out jox ko ko right. Yeah, jox ma ko $130. So. Two Senegalese, 3 Gambian, and myself. You take on right to the airport. So, man, I sat down. I don't like immigration officer. The moment I don't explain, and I've been in Gambia over 20 times. Ngena yo dañ la jox lifin right dañ la jox sa suitcase sa family dañ indi sa suitcase right. Yeah. So my boss more easy. From the request of 20 pounds. 20 pounds. 20 pounds is like, is like 10 or 15 kilos. Yeah, 10 or 15 kilos. So, you need to go, then the journey begins. Went to the airport. So, the 2 immigration officers, Buni Andalon, 2 you then sandwich Senegalese. And cough. Man from talk, as boy do from talk is the same different part of the airplane. We were not on the. It was in no charter flight, right? In commercial flight, len dugalon. Commercial flight, len dugalon. Okay. Yeah. But airline, do you remember what airline? Back of. I think, if I can recall, was United Airlines from Atlanta to Brussels. Okay. And then Brussels to Dakar to Banjul is SN Brussels or something like that. Okay. Yes. Okay. Wow. Okay. But we took the flight. The Gambia. Well, whether there was an information because this immigration officers, since he dropped those 2 boys in Dakar. Oh, okay. Yeah, man, just see aeroplane beach. So, New Waja up to Banjul, we went into the processing. The process only. Fin wache ñep lañ leen wache won. Fi ñep wacha fofu ngeen wacha. I'm a plane with the passenger hall and then the bus came up. Well, in this case, they let everybody out except you because you have not a passport. The passport is with the air flight attendant. Okay. Yeah. So then you know, you see then a van and then went into some part of the immigration room. Okay. In the airport down there. This processing took about 1 hour. Okay. And then that's it. That moment, that's where everything is hitting you. Amulo sa family hamuñ nobody knows that you were coming. Knows. And the thing about it too is like I would say nobody knows, but people know. So at that time Limamuna Halad was let me have a cigarette to smoke and outside the airport. Understand? Just to put everything, the reality, everything together. So
You hear me? And are you a smoker, Mr. Buba? Oh, yéen a dégg Buba dafa get interrupted ñu bàyyi ko mu jël kolam boobu rek liggéey kaay la nekk dafa am pour jël time. That's fine. Okay. That's fine. Let's go. So okay. Generally, are you a smoker ndax doo dee smoke? Dang dee smoke? Yes, I am a smoker. I'm a smoker generally. Okay. So ma génn noonu smoke ba pare. I can remember my friend, a very good friend of mine, his number by head. Ma wax benn bro, can I kooku, that guy knows me. Immediately, he saw me at the airport. Dafa xam ni kii dañ ko delloo. For some reason. Mu ñëw, dafa ñëw ni ma ne ko, December la lang yung telephone use. Then I dialed this bro's number. Mune ma, even in Dolan, man ko ma si airport ni. Mune ma, okay, I'm on my way. Koko nyo jeli ma si airport. Away from Gambia 14 years. You know, driving down on that airport. Going all the way to Kololi. Things started hitting me. And then Munema, would you want to go home right away or you just want to stay here until maybe tomorrow Magyogula directly kept? Malako, it will be best for me, let me just stay here. Tomorrow, so watching you them. Okay, Munema, okay. So, Pausman, that's where my story started, my small story before the beginning. Buba? Along, Wala nga sorry di dem si ko the airport bi da nga ne bo wacce when you landed they ngeen you see a room like the immigration room naka la fa demé you guys spend like an hour in there 1 hour ngeen fa def over an hour naka dañ gene sen naka la fa demé like travel documents dañ ko gene bon fofu in that room we want to know in that room what really okay so in that room, what went through down there was they called for an immigration definition a paper. Wow. Yeah, it's like a form that you need to fill out. Where are you from? Your name, and where are you going to be staying? A phone number to reach you. All that stuff. Fill that out. Okay. Then, this is my passport. Because my passport bring ko jele man gisuma ko until at Banjul. Wow, that was the last time I saw it. Buma ko join immigration in Atlanta. Iba kon lolo fofu amna leral buñ fa wara def Buba moy part of li nit ñi di ciow ak li deportees di ciow moy lolu ne waaw ñom amuñ ben travel document gisuñ sen travel document and the like. What Buba is saying li mo confirm ak li mo firnde moy te demba it amna keneen ku kolé Angleterre fofu ne mom deported nañ ko from Germany to the Gambia and biñ ko deport just like in Buba's case yow do dey tie sa passport do dey tie sa travel document bem aga dañ ko dey hand over to the immigration fofu nono te it man kima witness last year ñu deport ko from Belgium bima agé Banjul ak mom boromam the same thing mom tiewton on travel document am dañ ko hand over to the Gambian immigration then you so demé be génn ñu door la jox sa passport right Buba. Yeah, that's when they gave me my passport. I fill out all the information they need. Them. Everybody go through Fungawara Demon Manta. Yeah, it was like Lima de Lini de one he dapat dem America mungi talk America 10, 15, 20 years. Sapato would Africa man 94 la duga won fi. 96 la commence on suma Africa. Bobu fail. 97 duga na say. After 4 years, lolo fail. So my bala am I on track until mu get messed up. And before it get messed up, Gambians didn't want to buy it. It's like talking to unprofessional people.
about Senbir. Sadio Bara wax na ko last week te wax naa ko Buba is really getting interesting. Why don't you have the Bangladesh airport with the immigration officers apart from giving you that form or that information they needed, that I'm got anything to do like with check up, check la, said la, I'm got can for hamne like from the office of the minister or the ministry office na pour wala muna waxtaan ak yow ne la this is home and this is reality pour manam jox la words of encouragement pour encourage la pour dalal sa xel because deportation comme lo wala dafa hit yow ku nekk la mo hit it's no to be really candid with you. I mean, Buma Age Gambia, you know, with that immigration, with all that process, Lulu Dafma Merulos are the system, everything, Lulu Dafma Merulos, I don't want to get into that. For who Mandama process on for who Magini for. Nobody ever contacted me, I didn't never talk to nobody, nothing. Man, I rely on Buba Saidykhan, my faith, myself, now, that I have to face. Because this is a society, it's all about linga at what you can give. Ak yow mi jóge America Buba fofu I just want to help fofu no government suñ la déggé li nga dafa mel ni yow sa government sa dëkk fi nga dëkk dañ la fail Iva fofu dama fa bëgg a ñëw Iva waaw am nga lima doon wax I want to be very clear about it. Gambians they misinterpret language, they misinterpret communication, they misinterpret what they could misinterpret in a way. The Mabuga learn one thing. Gambia government, whether they fail me or not, I was not looking for Gambia's government help. And Buba, thank you. I wanted to come in there too. Actually, so this is situation. Neka a critical one. Eva is the fact that it's mass deportation. So for what you expect Lulu, man wax na len ne amna suma benen colleague bo xamne in the process of time bi immigration di laaj ni ñu ne nañ try lijeenti sen on travel document nga ñew ñu fill lo la form bi yow sa bopa nga sen ko to the embassy and stuff jamono jojo amna ko ma xam ko xamne through process bobu si la ñibé so why individual yoy nonu bena yoyu is not as serious as Eva ñi nga xamne dañ leen yobu together in a group. Mass deportation be chawli fofu la neka you don't expect the minister wala any of the a big government delegation pour ñu ñew individuals like Buba wala kenen ak kenen pour ñu ñew fofu definitely ne dañ leena welcome dañ leena process should they have somebody at the airport maybe can it be a good recommendation moving on pour ñu am kenn ci airport bi ko xamne dina leen jappasi yoy nonu pour ku fa ñew when it comes to deportation ñu dalal sa xel ri aso la xamne yow kat da nga yag bitim rew delu ci nga welcome home and make sure follow up nañ comme no Buba waxe ne after he left he never heard back from anybody. I think that's something we can recommend. But as far as ne okay kuneka minister bi wala anybody warna mo joge ci department ci ñew I doubt ne lolu is something that would be realistic if it is individual deportation. Dama ne like na am na kenn ko xam ne minister bi ñu na ñew pour comme Pa Ousmane comme li nga wax bon Buba lu mu doon wax moom ñoom ñetta ñoo demoon su fekkee ne nu ma ko déggee Israël foofu laa doon waxee waaye ku nekk xam na ne ministre bi is quite busy waaye nag si office am laa wax si ministre on his ministry ndax dina am comme li nga wax na this journey is ñii dañ dee trauma comme lu Buba wax na dañ dee trauma is a good recommendation by the way agree naa yow ne is a good recommendation moving on waaye comme nooy waxee ne ministre bi ñëw obviously the minister will be there waaye koo xam ne dina represent in the minister's name or in his ministry angul bobu noonu laa ko waxee waaye comme nga get very interesting and Buba lu moo explain Pa Ousmane am na fa great points yu moo wax ne tam nit ñi dee point finger di wax ne kii ñaata at mu ko def bitim réew foofu la doon ñëw bi foofu ñu bàyyi ko kon mu continuer waaw foofu noonu tamit bëgg nañ ñu gën koo leeral because a lot of people ñu ngi question loolu naan ñii luñ doon xoolee ba 20 years 30 years amuñ kii waaw kon ñu bàyyi la continue Buba coming over that it's like sabopa full and where it started getting open up, where you lose your focus is what the people are thinking about you. And after saying, how do he come? He says, I lay down the whole night, wake up,
the whole environment is changed. The climate is changed. I know now that I am hitting reality, whether I want it or not. I'm hit on the reality. So be it. Whether it's going to be 6 months or 1 year, I'm here. What can I do right now? Were you married with kids at the time, Buba, in America? Did you leave any family behind? Wife and kids? I left a family behind. For what I don't want to talk about that. Okay. A girlfriend, an American girlfriend, Muhammad Domak mom. The dom was like 5 years. Wow. Wow. So Manila, this was my journey up to the Gambia. Wow. Sisubati, my friend Binyo, you will to my care, family compound. But by then, I think CNN have already broadcasted it all over town that they deport Buba. Wow, okay. So you made it to CNN. Wow. Yeah. I mean, it is broadcasted everywhere. Everybody knows that I am deported. You can tell, you can know the people, how they act on you, how they intercept you. These are people you don't meet, you don't see for 15 years, you know. So you can feel it. Well, I stayed 3 days, asked my family, try to make everybody, you know, come in. It's all right. This is not the end of the life. You have so many doors. Personally, I know what is going on. I didn't talk to nobody about it. I talked after 3 days. I called my friend, come and pick me up. I'm going to take you somewhere on Monday. I want you to go and talk to this guy and start work. Because if you don't, you're going to have a lot of idling time in your head. That's going to make you crazy. Lose a lot of your time, and it's going to make you go crazy. And I go, let me go and work. Man, in Atlanta here, I'm a chef professionally. And I'm good at what I'm doing. MashaAllah. So, Bumane, that day, he took me to Bunamanjai at Sunset Beach Hotel. Bunamanjai was the general manager. Munema, how much plus for you? But I have to squeeze you in. Yes, sir. And I'm willing to pay you like $12,000. Maneko, money is not the issue. Let me just come in and prove to you what I can do. So, Buna Anjai offered me that job. I took the job. And hello. Wow. Man, wait a minute. Yeah, can go out. Well, that's fine. Yena dégga story Buba. How interesting it is. Li nga xamne mom la dunda biir America fi li ñoo wax ni nak dafa am solo moy stigma bi nga xamne mom lañ doon wax last week wax naa ko nga jógee bitim réew nekk fi 5 years 10 years 15 wax naa ko ci beginning show bi Eva ne nga delluwaat Gambie ñu bari ne dafa bàyyi loxoom nekkutoon di def dara lijjanti wut kayit man xëy na moom mu ne def na fi 2 years man suma lijjanti kayit depuis bi ma duggee ci réew mi maa ngi ci kawam mu jël ma 8 to 10 years before ma génna am finally génna amee closure on that. So am nañu fi def 15 20 30 years 50 years 40 years kon before ñu am kayit am na ñoo xam ne depuis buñ duggee ci réew mi ba tey ñu ngi lijjanti wax naa leen ko ci gannaaw am ñoo xam ne they never did anything kayita leen fekkasi warsak yi duñ benn situation yi duñ benn conditions yi duñ benn te loolu lañ war a bàyyi xel as a people which is what we don't at all. Story Buba can be inspirational, can be inspiring, but is it the same with every other story? Did it? Kon li luñ wara bay xel la bu baaxa baax ñu xamne life is not easy te ku nekk da nga am foy doore de ngeen Buba bam agge Gambia stigmatisation bobu aya bulo bulale dafa bay loxom koto yi buñ ñu di stop maybe yaangi America comme ni ma ko waxe demba sax whole life yaangi struggle Buba su de da nga delu ci rek mën nga ñoo wax ñu bay la nga continuer. Okay, continue. No, I'm good. Okay, continue. So, not only Buna gave me that opportunity,
I capitalized on that opportunity with the experience I gathered within the 14 years in America. I went into Sunset. I gave him the best of what I have, and it turned out to be good. Turned out good. So the owner of the hotel came to me and told me that, hey, this place is too small for you. I want to take you to Senegambia Beach Hotel. I'm a restaurant at the beach down there. You can go display your talents. Whatever you want, you do it. It's a bigger responsibility, but it's more money. Let's go to the table. So we discussed, go to the table. I took over that place. Then I went to work. So some of the deportation started fading away because the green lights have come up. Understand? America was America to me when I see the boys coming. Wow. So new holiday, right? Senior holiday, the boys that I have been mingling with, they don't call you. They don't. You don't even know they are in town. They don't call you until they are back. And most of these people, that's the time deportation hit me. Hit you, But Mandama transformed Suma situation into a well-founded situation. Damadem, Senegambia, I did very good down there. I did wonderful down there. I set a record down there. Then I turn around, Suma Halid Winmadefe, Magenda Moto, tourist taxis, 2 jeep. So Miami Suma salary, and I have 2 jeeps going every day during the season. That is bringing money to me. So Lee Mota, your situation is different. Yeah, it's different. Lee Mota Suma situation machenko. But because Tamit, I have somebody reliable back here. Hamne, Dama rely on more to him. That must set up. He said, Buba, go down and tell me what you want to do, and I would do this for you. And then Dama talk you only $3,500. Back in those days, that's a lot of money. That money, La Jelon, ma invest go back in, and then I started working, start making television shows, cooking on the TV, making Senegambia. I was out there in Senegambia Beach Hotel. 2008, 2009, 2010, 11, up to 2015. Then, within these things, some is then alarm flipping on Bumane for all these years in Gambia. Some boss was filing the paperwork. The file on a paperwork, the first one was a waiver. Waiver, man Buma them on my deportation. They deport me, banned in America for 10 years. Okay, that 10 years. That 10 years, some boss for them file for a waiver to cancel these 10 years. I have an email. There's a waiver. Then go contract. Then go terminate. So if you have a visa with the right, you can re-enter America. So when you cancel a lulu, munema the buga file for I-131. That's a petition. But I cannot do that because I'm low Jabat America. So nakalenyo dohe lulu. Maneko, let me talk to my boss. I can make arrangements in America. Suma jang habayin fofu suma dom la ame. Nyinema nenko yoni fofu. Non lenko jele, ñu jël ne ko ticket mu ñëw Gambia ñu sey. Sa jang habi. Waaw. Gambia len ko jël kay yoy len ici fi ñu dugal ko. So moy ay 131 bi ñu file ko.
So, dual fofu, pass through. Bobu, I petition the boom today, my get an email, ne, approve nanko. So, you further notice the la or Senegal, you live it. My talk fofu is an email from Senegal, then madam with a valid passport with 6 months. So, madam, on December 29, 2015, then my job living. Matelu for the Monday, no, December 28, on the 30, Matelu for December 31st, no, that December 30th, coup d'etat. Madam Embassy Vine, Sakai parent about the Nakumuna job, unless so, only get the ticket fee to fly to America, we can, because Gambia, never am problem, Oh. So, Maneko, okay, what can I do now? Can I go back? If you can hang around for two days, if the situation come out there, you just like. So, I'm hang out Senegal. So, around on the 2nd of January, my call for Maya, you can come for your paper. Manyo, Jenna Suma living, num to that. Ticket, no. So, when I enter, the guy then ma joxone a 1-year visa at the Senegalese embassy. So buma ñew ma call small attorney munema don't worry, we will file out everything for you. So USI ñu ne dama way fay 165 suma living. Suma work no citizenship living. Once a few of 165. Yeah, man, buguma sonal suma boss. So, buma nyong fee. Pero my use living ma kadam bi ma fay. Then you yoni ma suma 10 years green card. So, lola them give suma social security back, suma ID, driver's license, all of them magellan back. Manyo back into the society, which is also another journey. Anga Adunabi is everywhere. People think it's easy, but it's not. It is not. That journey to up to 3 years, my journey, Bob. You know, trying to recoup back myself into the society because legal laws can lolu muloko java. But you thank God that you are living and you go through this. You go through that. You go through that. So, Manmanyo, last year, around March, my boss said, if you want to go to Gambia, I can give you a ticket and you go and visit your family. Maneko, that would be wonderful. Then I went back. Danga nyorek nga amad job, right? Danga nyorek sa boss hired you back after 7 years, right? Mandama nyorek ba sumanifin yinyo sa I was back into job the second day. Wow, okay. The same place, and I'm still now here since 1994. The same restaurant in Atlanta, Roswell, Georgia. Wow, okay. I know Roswell. Yeah. But so how did you feel going back? No, the man was on at first. I have to speak with my attorney, Buba. Lady Fumanekani, you are good, you can go. So I made the journey to Gambia. I went, you know, it was a good journey. I went to put everything together again, assess situations, you know, and then I understand this world is just another world. Their life can be cruel sometimes, it can be good. People are people, they're not going to kill you. That's right. Our society is developing into a material concept society. But whether we want to face it or not, this is what is it. And my advice to these people that they deported back to Gambia. Look forward, never look backward. Look forward, what is in there for you. Gambia can turn out to be best for you, better than America, if you focus on it.
mbokk yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talent Radio Iba Sarr ak Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. We are speaking to Mr. Buba Saidykhan, a deportee, somebody that was deported to the Gambia some 10 years ago. He did 7 years and actually came back, in 2015 and got his life back. Situation similar but some differences comme niñ ko waxee rek. Ma read some of the comments, Buba, and you continue your Papa Mane Mune. This deportation has to stop. Let them return the money they took from America and Europe. Let's not enslave again. Omar da going say kon the Marie Dolu Jai as Mune very true. Omar HS Kanye Mune, that's how it works. Lamin Silla Junior Mune, no one travel internationally without travel document. Papa Mane Mune is enough. Let our leaders stop playing with us because of their interest. Money, why Gambia? Jai as Mune, no country will do that. That's his immigration beauty. Lamin Silla Mune, American government don't need to give money to Gambia government to accept its citizens. American government have their own immigration laws that they operate. Gambia government cannot dictate American government on their immigration status laws. Pretty sen mune just take it. Yakombo Kotala mune through past stay bless Bobs. Lola present wa keep it up. Ati Dabo mune. The lesson I learned from his story was that he has a skill set which every young Gambian immigrant should learn from while we are here in the foreign countries. Let's hope for the best and prepare. Let's hope for the best and be prepared for the worst. Lamin Mune Adi Dabo, I agree with your comment. Pretty Mune true. Amiba Mune, mashallah, a happy ending, brother. You are a great guy. These are the comments that came through. I agree with Ata's comment. Biwa wax nañ ci lolu. Few things you know jangé ci story Buba. One, amna métier. Bim delo Gambia métier bim am fini daf ko help bu baax because dafa aga rek mu dugg ci hotel system bi. Some of the people ñi nga xamne delo nañ leen su fekkee ne gaay amuñ am skill, amuñ talent, amuñ jobs, it's going to be very hard for them because like Buba said, it would have given him an idle mind. He would have been sitting down. Ñi ñu ngee tok di xalaat liñ bay gannaaw America. Society will frustrate them. Why su fekkoon ne ñu ngi busy with work like what happened in Buba's case nga aga rek li motax again ñu delluwaat ci story si. Everybody's story and situation is different. Whereas Buba had it that much, ñelenele amna ñoo xamne duñ am that opportunity. So Buba delu na Gambia rek mu am lolu. Leneen lo xamne amna ko itamit lu ko dimbele moy amna ñu ko taxawu ci gannaawam in America. That's another important factor that helped Buba's case. The fact that amna ko xamne ñoo xamne mën nañ ko jappalé behind the scenes, that was something great and we need to understand lolu nono. It was something good lo xamne def nako. Buba, I mean, this could be a more personal question. Did you have any criminal records and the like? Because Lulu, in as much as your lawyer tried for you. No, Lulu is one of the biggest things. Lohamne helped Namasuma case very, very well. Because man driving records, I cannot even remember the time I get pulled over. You drop my ticket. Even yesterday, as I finished talking with you going home, so my tail light is out. My turn from 85 on Pleasant Hill Road, I got pulled over by a cop. Demba, it was very coincident, and I wanted to bring it up, but you asked for it. So, then I pulled over. The reason why I pull you over, your tail out is your tail light is out. I think it's between the distance because I just left work and I was just behind that car when the light was on. He was like, "Yeah, I understand. Just fix it because it could be dangerous." So Mujam just my driver's license went and came back and gave it to me, gave me a warning. I said, "Okay." This morning, la eu. Fix lolu, then I come. Suma record dara nekufa. Good. Pagana musuma ko listen in America because I know foreign. So buy a ker, madam ker jambo. So moitu. It always good for you.
That's a very good point, Boo. But the reason why I ask is because this country and every other Western country nowadays don't play. Ñun Gambians nag rawatina ñun góor ñi we believe in these things. Sadio Barrow toog na mu wax ñu ko gaay ñu ngi argue comme niñ ko seetaanee pay bu gay wax ko si sooy kër Fatou bi ne am na koo xam ne benn join ni taay lañ ko téye. Sadio mu ngi laa wax ne suñ la téye benn join su dee toxuloo ko sax dañ la ko jàppee yaa ngi ko téye benn join ñu jàppala with a second join. Permanently dañ la ban in America doo fi musa mun a amaat kayit permanent bala of you not being able to get papers so képp ku fay tox taay képp kuy jaay taay képp kuy jëfandikoo taay nga bàyyi xel loolu xam ne taay du lo fi caaxaan ak yeneen drugs yi nag waxuma la yeneen hard drugs yi nga xam ne ñun Gambien si wala suñ mbokki Gambien si ñu ngi koo jëfandikoo ma bamtuwaat ko yëfi domestic violence wax naa ko last week Iva di ree ne ku fi gën a mun a bilawu sa doom ku fi gën a mun a kabaabu sa doom ku fi gën a mun a dóor sa doom wala sa jabar ku fi gën a mun a jaay ne yow yaa gën a tàngal loxo benn tibey moo fi am maa ko sol yaa ngeen nax sa boppa Iva biñ defee show bi ba pare that night dafa am ku ma kool koo xam ne had a similar situation dafa musa am record jigéen mook jëkkëram ex jëkkëram bi mu dugalaat kayit waaye record am bim problème bi mu amoon ak ex jëkkëram bi ba ex jëkkëram bi oyal ko police te dara taxul lu dul fiir moo tax suñ jigéen ñi fi fiir ngeen jàngee si because dafa jàppa jëkkëram o suspect ne jëkkëram dafa nekk di cheat whatever surtout loolu la amee problème ak jëkkëram mu gaañ jëkkëram jëkkër ji oyal ko police mu dem police bi mu dugalee kayit loolu daf ci show up domestic violence is another serious thing loo xam ne we need to pay attention to it whether suñ doom yi lañ ko def o suñ mag yi lañ ko def o suñ rakay lañ ko def o suñ papa yi xuloo ak xeex Gambia la am jaay ne maa gën a tànga deret lekka ma gënal kaay xuloo ma xeexa ma gënal kaay living tekku wante fii tekku sax babal tekku si boppam yaa ngi ree Iva Sarr boobu yaa ko moom benn ñaar nga wax ko si radio déedéet yow ci radio bi ngay toog di ko wax waaye am na ñoo xam ne dañ koo dunda carrément whether yow la or anybody else is not right bitim réew lañ nekka fii kenn du fi xuloo kenn du fi xeex kenn Banjul la am America Europe kenn du fi xuloo kenn du fi xeex Banjul sax xejul fa dafa xeewi right it's uncivilized right like Buba is uncivilized pour xuloo ak xeex No, Banjul sax xeju fa. Exactly. Okay. Yes. Yeah. Tamit, one thing, Tamit, is like deportees. The one thing one need is your family support. Absolutely. Your family support will play a very vital role into your adjustment in society. This, within 1 year, 1 month, 2 months, Najin is you eventually. That is pending that you have the support of your family. What about the outsiders? The outsiders are going to be outsiders. They're going to be whatever. Man, I'm not when I walk down the street, they overheard people talking. New way not acting, new one in it. Especially when I started working with people on the street, they knew for holidays. But who are they to judge me? At the end of the day, I'm doing what I can do. I was doing it at the best, so it's like, I'm not worried about those comments. And I know, if it is not America, because within that hotel down there, I'm not that opportunity to go to Holland. Ben a lady, he have a very big restaurant in Holland, invite them to Holland. My health was America or nothing. I would stay in the Gambia. Yes. Yeah, that was my health. Madam Europe, Madam Angleterre, America. I go back to America, rejoin Aksuma Dombi. Oh, I'm not going. I will stay down here. So no la ko jape, but coming back to family support, couple days into my stays in the Gambia, Sumar Strata, sister came and gave me $300, $300 creepy notes. That's really dollars or dollars? Dollars or dollars? Dollars. Okay. In dollars.
wow, so my last sister, $300. Listen. She works at Standard Chartered Bank. You want a Standard No, Chartered no. She's in Gambia. She's working in Gambia. Mm-hmm. You give me that $300. Maneko, thank you so much. That $300, you know, Moko Japi, he gave me something else. You know what I mean? Mm-hmm. Mm-hmm. So, Lord, that much you encourage back into this society. Maham, where to go, how to go about it, until I started my job. I started working, you know. Did you have pressure coming from extended family, Buba? Because not everybody probably could be told or could know at the beginning ne kiden ko delosi. Yesula ko lo ne do ne alon ko setna ne nyonga rek mboka ñoo sargal si. Amulo ñen ñu ñew di la tegal pro because time bobu yaaya jame no ahankay time bobu la dekk bi commencé di metti Buba. People were not coming to you asking for help or even neighbors. No, pa, my situation, I am telling you that within these 7 years, I am able to discuss this situation 3 times detailedly. Understand? Mm-hmm. Now, so amulo ben family, extended family members, wala neighbors, wala ñeneen ñu la gis okay from mu ngi won America ji anatale te xamu ñom di details before ñu ñew like maybe dinañ ñew rek laaj la tegal la ay problems ak ay projects pour laaj la te yow yaangi am li nga dunda yow sa bop that never happen. No, pa, like I said, they all know that Koinaka in deported. Nobody come with their problem to you. The eyes that are looking at you. Pa, the eyes that they are looking at you will tell you that they know that you are deported. So nobody comes with their problem to you or nobody. You la hole body ku useless ki chem lakat ajibe yamam friends or atara America sanji mu sanji tani Kata so sanji tani fail ba fail tale. This all started changing when I started doing shows with the GRT TV. Mm-hmm. I was doing food show, and then they saying now changes on that, and then you know certain things started changing. But this is our society. Mm-hmm. That's how it is. Like when people started concentrating on material than humanity. Non la de pressure be. But I mean, yeah, focus and do your thing. So, what advice do you have for the deportees? I have a lot of advice. Don't give up on your case. Okay. The ability that they take you out of here, you leave your family, you leave your businesses here, the same ability you can come back. One thing that I need you understand, you didn't do that asylum thing in 2007. Lutakh Gisajo don't work last week. Lutakh, exactly. So do you for the judge order you deported. It don't matter how good your situation is here. You have to fulfill that deportation. Judge order, you have to fulfill it. But that doesn't mean it's the end. It might take years, it might take a little bit of your resources. You can get back here. Jared, they are confused about that, you know. You can do well in the Gambia too. Because I'm not, and that guy by Jay, a mechanic in the Gambia. He's a mechanic by profession. In the Gambia, that's exactly. He got a very good profession in the Gambia, high demand profession. You know, eventually he can get into the society. You know, eventually started on his paperwork. And get back here and rejoin it with his family. If that's what he wants to do. Yeah, and, you know, Pa, as a public figure, one, I don't know whether I would say this an obligation, but there is one thing I have for you. And all those who are having similar things that you do. Platforms. Etowah County, just now Senegal, on behalf, get an attorney for their people. Similarly,
Swing group Senegalese new flock together. Or there is a money in the basket for how they use to get an attorney for that individual. You know, Jineko. Or the attorney came and see the person at there. I saw it. Gambians. Gambians. More baby Kumolefi. Why can't we Gambians create similar things? Why can't we Gambians come together and make things work for us, Gambians? Than this Facebook, than God wanted, than all this. You have getting. No nka korontole kafo ko kari ha nyine ketala ya mo elemen keta kari la barki de mbarek iba amna commencé waxal kuma wax something similar because mom mu ngi under deportation and the next minute ñu ko ciowelol ci dekk bim nek ñu ngi kolante di wax ne mom dañ ko delo dañ ko li the next minute few people mu mako mu ngi so frustrated just because mu ngi under deportation demagut ni ñang ko ene lolu Gambian si nekk ci dëkk bi mu nekk ñu ngi ko éene loolu di koolante di wax ne yëg nga ne diw sangam daf si bokk diw sangam daf si bokk te fekk moom demagut mu ngi fii ci dëkk bi di lijjanti di toppatoo soxlaan ndeysaan waaye dañ ko éene yaakamti nañ ko yaaxante yeah, just not to tell you the thing mbita ñoo maa koy ntariyaata ñoo tiiñaa tooñaa ba ñi commencé ta waatoo ñin na 3 people call me, and that gave me more courage to even talk to you and narrate my story for, because a lot of people are close to me. They don't know this story unless they got coffee. Then you call me, Marcoy. I take my time off from work. I took them my attorney. At this moment, their cases are getting processed. Yeah, okay. Good. Because more in Temakoy, I took the time to take one Hispanic boy who is from Mexico. Now, Sambana Atonia, I say a permanent 10 years old babu on an alamuso. Mashallah, mashallah. So, Yenta yo Marco Latentine, but who am I to give you, Pausman, give an immigration advice? I'm not an immigration attorney. Ntola society in Kanyo Fakentin. Because Kudo happened to Pa Usmanna, doesn't mean it happens to, it's the same thing applies to Buba Saidykhan. Our situations are different. If a fellow made samba, you stay in here. You say it's a brilliant in a passport or give you a long value, 28 days at Gambia. They were finished with me. The next thing is I have to pick it up for myself. But a lot of Gambians are in some critical situation. If only found because of bad advice. Yep. You don't have no idea about it. Don't make yourself an expert. Don't take similarities. Advise a firefighter professionally. Good advice. I tell you, advice what to do. Then ni sakeno ya ni takela no ifang salon ko itakela no. But don't think tomorrow ya okay? O pa Usman ne nyim ponte. Lain tora. Ifang le fang tora. Buba even ika jelo même fo fang ika jelo même fo jel bi nga wax nonu sax so fa demé di same thing ñu bari ñu nekk fofu wax na len last week na len wa wax na len ne man ma ngi tok fofu ci jel bi ño xamne ñoma fa jitu man ma ñew genn bay len fa simply because of hearsay bobu ku nekk expert ku nekk wax la li wax la lele and people act according to these different things. You know Ilan Nigerian kending on you are talking about tall guy a tall county abe Selo kono abe baluka mollaje yende push wol bele kan ko konte mental. Wow, I'm not kon acting like a lawyer and people paying him money. Sa commissary same commissary xaliss bi ñu ko fay wala sa mbokay ci biti di ko fay xaliss ci bir ko xamne inmate la comme yow sa mbokay di ci biti di ko fay xaliss muy dem ci mom mbokam bi mu ngi am people outside in Atlanta ño xamne yow di nga wax sa gaay ñu dugalal ko xaliss ci account mom mu ngi liggéey sen ko muy act like a lawyer inside the jail. Thank you for bringing that up, Buba. Yeah.
Thank you for bringing that up, Buba. I have seen in that file like sell dato. Kai told the Jurumarina, Fante Molin, some code Atodo, immigration attorney, I criminal act like a boy jail. But Ninum situation was in Namolu, Menyanta Kapula Nyo Kane, Nalong control the Butakh Gambia, and Nyo Marco Inu, then Kanyo Tinya. Tonya Baba. Senegalero, il a cafolte bannaja, Malianol, il a cafolte bannaja, Guineanol, il a cafolte banna, Gambia la cafole, mi alonko, ni mo dunta kuokono Gambia, o Gambia cafole be fenkelai, because man can be. Abaraka bake Buba. Senegale warata Gambia, bari, ni ajibi Gambia no nyim fango be, jang America. America visa asoto Tariat Soniat and Tola Molia Bakale. So Nyanta put together and effort all put together. Nanyo Marcoid and Kanyotinya. Time Mobe Kijo Be Farala near story Sata. Story Chilma de Larin Yamming, they narrated 200,000 times. Then a lie will become because near Motan Cindy. Yakumo Dundi mo killing of Dako, Neka, put and Dini more town, then out of Salatana. The story has changed 10 times. 10 times, yep. So now, speculations, rumors, very rampant in our societies are going around. Some of them sang Tonyante, making people nervous, making people uncomfortable. Money immigration ni wale benyo. Ni man immigration ma, ibeke ma. Ni be mala, ipare ke ma to walk through. Legally and staying true to the course with the law, in accordance with the law and what the law prescribes. Yep. Exactly. In telling me mal, in telling me jokosile, not and jokos bade, not and kika. Yes. Demba Iva Rola Iva Lamin Lola naga Buba Lola wa Demba Iva mune nakala Buba mune nyinkamutale jahanna basilo mune for living immigration bi problem immigration in America for legend decade akamutale jahanna basilo kodi akole aga mol malong nin koro bi ni la kairo te me ka kola ke pau bar ku kili mo nyi yalon ko ite tani no la sanji tanga silo be de koreari rango din ko le kono pach kono ika bele ma ke baba be wulle be dale be bilo jola dindingo le be larin tek ita tarra sen nan to nan yi fa bele ke paus man nim bigem bele alon so ning mol de sire ka fu ni sanji muang sanji tan ke baba na kato kai ko be ga ma amon fu kan fu tindina ata dan na sai ninne bije ninni yang paus man it's very good. Alien talent, so educating people is very, very good. In total society, internet people misuse the internet. Diamo siata, kumone siata, songomase siata, and society ta bedun dinyo ko ket. So talents also like this. Educating people, long that which is not based on politics, it's not based on any tribal thing, it's based on the reality, the fact of life. It's very good. Na society maneta bakele. Maneta bakele. You know, so in the Gambia, near for some of them misinterpret Filadola. I mean, and politicize Gambia government. Yeah, and politicize for Gambia government ye call sign. For Gambia government man sign. Gambia government itself mandi banku dingol chikale. Ye deport back to ila bankol kam. For because of I was in the Gambia last 7 years. Nyang I did so many times. What did Yaya Jammeh did to Kenny Best? So, one can say, Nim Alakomo la Domotino Banta America Jan. Pa, Hanna Tanunko, first class citizenship lebe will be. Ila Domotino Banta Jan, Ebitela la Gambia. Yep. Tonya Buba, ila final words. No matter what Hussein Dabo in Safi, no matter what Adam Barrow in Safi. Adam Barrow don't control my life. That's right. Hussein Dabo don't control
Allah subhanahu wa ta'ala wala intela life control ako bubala domo kino banta janne December 29 bitala Gambia le wala keta alhamdulillah Gambia si nanta ji wow kadina decide ako buba ebe bola janne ta bitala wala we can look at this thing either way we sacrifice either way it's a no blame we can keep pointing fingers at the end of the day this is the story alna katanu be mundi banko le kan kaito na tanu ko ite bitala ni wo jahannama silo le la kanini this is what you need to do rango jiba boro abe ata ye kaito nyini ye kaito soto ye legal yini ma soto this is my advice for you yini ya soto alhamdulillah bari nkana nyo blame nkana mbulol fadi nyoka nkana mbulol tanga chodi mola responsible for mistake oni yana ketan na baluo kono o hada dimo ala ye nyinkela no ni koy be wokela ibe na sobino sobole dundili fongola hakilo kon because ila man sa talla fenko I don't ask questions pa yente sendile milari laranta sometimes kallalenka ala nyininka I can believe to myself konte Buba Saidykhan me milari laranta in America in Gambia wow these are questions ringing in your mind in your head what happen in your head akananan time to time abinanan however situation benyami wo binanan bari nilla je ko o man so ni ya le kunna o man so le ba bondi le ko no one way go the order abaraka bake Buba ya fo ku kai nyama sabo sabatindi ya fo nyama ya tu nyama ya ka nyama we truly appreciate you coming on board to share your story with us. Thank you. Mbokay kokoy Buba Saidykhan suñ mbokki Gambian dëkk fele ci Atlanta Georgia moom mi nga xam ne kat mashallah dem na through a similar situation comme man mu déglu show bi déglu programme bi nga xam ne def nañ ko maak Iva Sarr last week mu ne loolu daf ko toj daf ko laal bu baax moom kat lim dunda ci Gambia moom moo ko xam lum dunda ci America moo ko xam def na fi 14 years balañ koo delloo ji Gambia mu toog foofu yeneen 7 years bala moo mun a ñëwaat defaat na fi yeneen ñetti at explain na storeem jàngat yu bari mu ngi ci wax nañu ne moom kat leen lu ko dimbale mooy ne dafa am skill dafa am métier bi muy àgg Gambia ay fan la si teg mu commencé di liggéey ci métier bi leneen lu ko jàppale mooy ne am na ñu ko jàppale ci gannaawam fii nii Amérique pour toppatool ko yu fi kayitam yi ba mujjee jotaat ci kayitam yi leneen lu ko jàppale yi tamit mooy ne support bi mu jëlee Gambia foofu ci mbokkam yi bi mu demee first 3 days la fa def rakam bu jigéen muy seen caati kër ñëw wecci $300 jox ko ne ko am nga dimbale lii sa boppa ñaareel nag ñenn ñi dañuy seet niñ laa jéem a ratee ak dañoo jël si yow moom moo ñëw mujjee am this opportunity loolu is a step in the right direction pour moom kon lii loo xam ne la lu am solo la loo xam ne la luy ala dawme la waxtu baag ñoo jàmm si Iva Sarr kon yaa dégg story Buba Iva. Wow, to be young and it's 1 a.m. here in UK, and then I've got like early start in the morning, 7 a.m. When Askan is going to go. So we're here, then Yafus, then Deto, Har, Behababal, what to be them Naduf, my Buba story and Deganako is very touching. Drop now some tears. I am very, very fragile. Fragile. Why not? That's a rich story that I'm doing. A very, very rich story. You can't mention advice for more than dégg nañ ko ñun ñëpp ñi nekk ci lii man nag fu ma gën a interesting ci waxam bi Pa Ousmane mooy li nga xam ne xaritam bi def na ko ba Buba daal story bi comme moo dafa rich family members bi contribute nañ xaritam boobu loolu tamit won na ko ne ko ndax di fi mën a toog soo fi mënut a toog ma ñëw wax na tamit ne ñi nga xam ne bokkoon na moo ñëw benn dëkk bi muy Amérique dañoo ñëw di ko layal di lay di teg loolu la dina lu xoolee ci kaw ba si suuf people are there ñooñu seen boppa ñu ngi gën a make life first ñu ngi gën a add more pain to this people's pain because loolu la ba pare léegi lu mu wax ak man dëgg la xaalis dafa yaaxa àdduna bi xool ko sax si Facebook bi ku gën a mën a sanse xëy na amul dara sax waaye xëy na mu ngi jël ay lam yëpp di ko jaay sanse si seen jigéen yi wala di teg mais sax bu baax kooku léegi na jox attention yow li nga xam ne yaa ngi toog xëy na man maa ngi toog tey def suma bi wala def loo xam ne maa di nga seetaan bi nga déglu c'est bon kooku lu moo wax doesn't make sense but for instance ne mu ngi show of boppam mu ngi wane boppam maanaam mu ngi wane ay baax ay teraangaam ne moom namul lu bari kooku la léegi nag moo gën a am laay am na xale yoo xam ne xamul leen mosu leen a gis sax luñ ko laajal luñ ko commental
yow mi nga xam ne man ak yow daily basis ñu ngi wax su ma amee event sax doo ko comment doo like waaye kooku xamuloo because of ne appearance am on Facebook rek joxal ko attention voilà so mu nekk loo xam ne Pa Ousmane we have a responsibility te America tamit yaa ngi dégg kooku Patricia wax na ko maanaam ñu ngi try pour jàngal nit ñi enlighten nit ñi about democracy foog naa yëpp area yoo xam ne we need to look into it Pa Ousmane te Buba tam wax we have a media house and then we have a platform and then suñ responsibility la suñ jiitu la comme li ma waxoon waa Kër Fatou la we are the voice of the oppressed am na ñoo xamante ne Pa Ousmane nekkul ne mënuñoo wax waaye nekkul ne ñun tam yaa dafi defal loo xam ne we are not going to déedéet dafa am ñoo xamante ne ku nekk rek ak métier bi nga xam ne yow yàlla mën na la jox moom nga bëgg moom nga su te moom nga bëgg a sol am na ñoo xam ne wax nekkul ne mënuñ ko mun nañ ko waaye du seen yoon am na ñoo xam ne tey su ko wala sa interview bi ak ko yaay sawe ñu bari dañ ko ne sax ko mun wax doomi olof bu mel ni moom mun wax ju bari ne xëy dëgg sa fi di la muy wax am na ñoo xam ne mun nañ wax waaye waxi média du seen wax du seen place am na ñoo xam ne Pa Ousmane su leen caméra laalee dañoo lox ma dañ yow rek ñu caméra laalee si lañuy gën a am énergie waaw so nit ku nekk rek ak li nga mel lu bëgg a waxtaan is very feneen fu ma wax moom suma mbokki sénégalais yi saa su nekk ma laalee nag seen i jikko mu fay waaye su ñëwee ci déggoo ak benno kenn du ñoom Pa Ousmane comme li ma wala gis nga ñun bitim réew li ñu war a def we have a lot of work to do moo gën nekk ci Facebook bi comme lu bëgg a wax di wax loo xam ne dañuy yóbbu ci kaw dañuy yóbbu ci kanam Pa Ousmane yaa ngi gis ne san tey day in day out loolu du yóbbu Gambie ci kanam ñu ngi nekk di ŋàñña government bi ñun seen bopp comme li ma wax ñu rawatina jigéen ñi Pa Ousmane ñun suñ susu yi ñoo njëkku da jàkk kon suñu ay association du jàkk bay ba waay suñu ay susu moo njëkku da jàkk Gambie bi bëgg ko wax dëgg di nga nekk ñiiti susu yow nga sotti ñaari yoon te óora la ne loo ma see dégg ma dama ko ñaan yow xam nga ne ñaan nga nit ñi dañ la su sotti la waruloo ñaan ak post because yow xam nga ne yow have the voice yow yaa ngi am that power because yow yaa sa susu bi nga ñaan obviously people bi dañ daa ruus parce que bu fekkee ku mel ni man Iba di wax nag ñu ne nii la mel de yéen xamu leen ko si fii la topp si yéen jotaangu leen dara lii rek kañ la ñuy def comme Halifa Sallah lu ko dara rek nekk di leen challenge whenever yaa ngi challenge sa people bi dañ la dee def as the enemy of the state Halifa def nañ ko enemy of the state xëy na mu mel ni ku mel ni man ñoo dëkk ci gox ngay def something is not right man ci rek ngeen ne ku nga dëkk léegi léegi mu ngi seen bopp yéen am ngeen problème kii nii la mel de du changé moom nit ñi luñ dee gis lu positif moom daf koy toon mu nekk négatif fekk yow li nga xam ne is not right yow yaa nekk jiital susu bi Pa Ousmane suñu susu yi jaguñ nañ njëkk a defar suñu susu yi bala ñoo dem si suñu association si Iva saa su nekk ma wax leen ko fii wax la ko yow spécial ne la suñu jikko yi ci kër yi lañ jógee te jikko yi ñu am si kër yi moom la ñoo indi ci mbedda mi moom la ñoo indi ci government bi moom la ñoo indi ci workplaces yi yëpp including ci nguur gi yëpp ku ci nekk ministre ku ci nekk président ku ci nekk permanent secretary wala liggéey boo munti am ci kër nga jógee te li nga xam rek loolu ngaa indi foofu doo indi dara loo xamut sa expérience sa xam-xam sa mun-mun loolu nga xam si sa biir kër loolu nga xam si sa koñ sa gox sa mbedda sa community loolu nga indi to whatever platform you also belong to so loolu kay is a fair deal waaye waxtu bi jàmb nañu Iba sa final take away message waaye rek comme dina rapport comme nu Buba wax la ay agriculture bu repassé Pa Ousmane dañ war a change Sénégalais yi they are bigger than us they are larger than us in figures but ñun ñoo war a man lu ma di wax Gambie ñun ñoo war a gën a mun a set up si Pa Ousmane man nga yónnee audio boobu te xam naa ne jot nga ko because set America foofu la xam ñu ngi déport kooku noonu yéen yéen ci forum boo xam ne yéen a ngi koo def leen dara loolu di jow waaw jot naa ko ay mboot génn ci biti ñooñu déggal lañ xëy na ñooñu dañ leen ñaan moo tax defal ko Facebook live because kooku mu ko wane ko si penca bi la moo de waxtaan ko fuy penca bi du Facebook is this what we need comme lu Buba wala let us come together this is not what we need nii duñ ni Pa Ousmane wax na ko mu ne Sénégalais yi dañoo bokk su bokk Gambien du Sénégalais de mun naa àndaa yow tey ma am problème Pa Ousmane billaay walaay talaay di nga amee $2,000 or $2,000 in your account danga maa layal ba man damaa fàtte sa story suma story Iva lan moo tax wax naa la ne dama amee raison lu tax Pa Ousmane beddeeku yu bari di ndax before ma dugga ci loolu boobu maa ngi door Gambian Talents es di naaw di tag fu nekk di def so many things Atlanta googu ma dëkkoon dama mujjee beddeeku yu bari change my life after I came out of the jail because people I thought were there for me people that were supposedly close to me people ñi ma jey di ànd di tag along with man ñi ma ooyee ay kilifa ñi ma ooyee ay mag ñi ma ooyee mbokk ak xarit ak lu nekk all of these people beddeeku ma yu ma soxla si ñoom mu netti leen bi ma génnee dama am pour bàyyi loolu noonu so these are things yoo xam ne they are topics of their own dinañ ci gën a waxtaan for the sake of the deportation loolu fitu Gambia comme is bi
waaye lu ñoo ñaare because askan bi dañu dee député dañu dee no ahankay sa limane ndiki for the sake of today we talk about affaire yi deportation bi some of the things yoo xam ne ñu ngi happen yooyu yëpp daf ñu nekk di affaire li Buba di wax noonu we need to organize ourselves we need to come together as a people organize suñ boppa am nañ di potential am nañ mun bi am nañ xam-xam bi su ko defee ñu waxtaan si pour yàlla jàppale ñu pour ndax ñu mun a dem kanam waaye suñ nekkee niñ nekkee nii dinañ saxaar rek waaye duñ mos a tàkk Eva Sarr like we said it yu bari li tax man yenn ay mu ma dee métti parce que yu bari dañoo toog fii waxtaanee ko ñu ne xayti déggoo nañ governmental waxoon nañ ko but it has to take some serious things to happen for somebody to actually change their mind pour ñu door a xam ne lii te fekk ñun waxoon nañ ko just like affaire deportation bi yow waxoon nga ko keroog ne man wax naa ko gars yi some several months ago I told them a lot about the immigration bi I've been doing so this waaw lu nga déglu because of xuloo su doon yaa ngee wax xuloo yi jàmbur wala tàccoo fecce di génnee mbooti jàmbur du daal dinañ la déglu because will go up waaye comme li ñu wax ne is not a force ñun su nekkee ñaari nit sax xaw ma keneen de waaye man suma show bu su nekkee ñaari nit and these people are sincere people I am ready to die for these people dinaa génne every week ma ñu wax ñoom waaw waaye comme li ñu wax Pa Ousmane jamono jii nii tollu nañ jamono joo xam ne Buba was very lucky family members am seen chat bi dimbale na ko am na ngor mu war koo mun a ekkati xaalis lii leen soxla Pa Ousmane te man wax naa ko seen xew-xewi jamono bi these people Pa Ousmane dina leen hit dangaa tëdda nga nelaw courant amuloo ko sa téléphone bi yaa ngi ko bëgg a caaj sa friends si daw nañ la beddi nañ la Buba was very lucky am na xarit bu ko fa nekkal Iba delloo ma Gambia de waaye réalité bi moo wax noonu man force de ma dem si jéel bi bong beet lañ ñu tegal mooy lali xale yeeg mag nga xam ne dangaa am benn si suuf benn si kaw ma egg si wa no ahankay bong beet la si kaw ak si suuf maag suma roommate bi benn Spanish boy moom moo daan wax potato beans every day bi ko mu ne potato ak beans rek lañ ñoo jox potatoes and beans every day loolu lañ ñoo jox moom da ci sonna suma first roommate bi gi nga bi ma eggee of course ñaareel ku nekk si lii soo amee yéen ñaar ngeen dëkka ñu bàyyi kenn ki wala ñu delloo ko whatever you have seniority nga jël lal bu si suuf waaye soo ñëwee es obviously lal bu si kaw la first day bi maa ngi tëdda si lal bi si kaw Eva Sarr diggante ceiling bi ak fi ma tëdda is less than like naka su ma ko doon meso si meters is less than like quarter meter lampa baa ngi ne jàkk suma boti du ñuy fay lampa bi parce que olo wuñ ngeen def dara foofu te man mënumaa nelaw si lampa Eva waaye moo tax ku nekk dang dee adapt to situations man mënumaa nelaw si lights but time boobu I didn't have a choice because lampa baa ngi ne jàkk suma boti less than a quarter meter diggante suma lal di ak ceiling bi ma tooñ tuuti man ak suma mbaax gi suma lifi noonu tuuti suma lekkoon ba suur sax am na num def suma mbaax gi laal ceiling bi that is how close it was to the ceiling lampa baa ngi ne nii suma boti Eva keroog I was in a different world like seriously imagine I was in a different world Eva Sarr I'm like no way I didn't expect this dama xëy liggéey wàcc fanaan liggéey wàcc ñëw tëdda suma lal bu nooy maa ngi amee all the things that I needed amee suma ñaari téléphone amee internet amee everything things were going on for me maa ngi plan suma toobi ak friki jo all the different things yoo xam ne maa ngi work on I had so many things going on for me Eva Sarr at the time mënuma koo gëm reality of life hit on me ñu nangu suma téléphone yi nangu suma yére yi solal ma uniforme yi jël ma dugg ci loolu toog whatever they serve me for dinner I didn't even know soo bi jeex na Eva Sarr ba dinañ gën a diagnose yi ñu xam réalité buñ ñi di face ma nekk foofu noonu for 3 months ak 10 days boobu loolu mënuma understand 100 days mënuma understand loolu every single day was a different day and it was just crazy for me and we need to understand yi nii xam li nga xam ne moo nekk di xew ñu xam ne ñii dañ soxla support ku si am family member jéem ko support wax naa leen ñun at our own level wax naa ko last week wax naa ko démba Eva am ku ma contact ne moom dafa am rakam ak brodaam ñoo xam ne demoon nañ si baak wi bi ba dellu si waat amin ndax dinañ mën a defal gars yi seen naa ko ëllëg dina dem foofu noonu ci suñu studio bi it's not a joke we can help in one way or the other we can help them start up their business ku si am talent we can expose your talent we can promote your talent we can do marketing for you we can help you brand yourself we can help you register your business foofu lañ mun a contribuer ñun so képp ku si xam nit ku si am bokka nga wax ak moom government bi mënuñoo def yëpp in as much as we've been hard on them they can't do it all we have a responsibility we have a platform we have something we can do we can engage them to that's what we want to do so kon di lu jara bàyyi xel la Eva waxtu bi jàmb nañu ma mayaat la 2 minutes
te si ngaa em te 2 minutes doyul si ngaa em déedéet si ngaa em si 2 minutes si ngaa em mënatuñoo move on health sector bi dafa programme next week foofu la ñoo the Gambia problème yi dañ bari waaye comme dañoo war a togetherness is very important ñu leen unite dafa Ousmane lu bëggoon I totally agree with him ba pare ñii dem nii Pa Ibu Gueye mu dem am na skills jabaram bi ñu nekk fii ñu bàyyi America o ñu nekk whatever fu mu munti nekk he need that support this way gis nga foo di xamee nit ki nag nga ko su nekkee in his difficult times maa ngi ko wax because turam laay wax because dafa génn ëppale pour wane ne moom tegoon nañ ko moo tax ma koo use jabaram yi nekk fii is now is the time for ngeen war ko mun a sox mbëggeel boo leen doon ootee di ko loo song yi ngeen daan singante now is the time ngeen war ko mun a playal mu mun ko dégg mu understand the tune of love waaw in all angles nag te jigéen ñi Pa Ousmane ni ci bëri léegi-léegi nag am na si jigéen ñoo xam ne daa very selfish jigéen laa kon ñun ñoo gën a selfish di nga demaa nekk nit ki mu dem ba nga xam ne fu nekk amatuloo fi yaakaar lu Assane Ndiaye waxoon la te dégg la bu ñu demee ba doyal ci yow waxi daaw rek lañ la dem jigéen bu demee ba doyal ci yow waxi daaw su fekkoon ne i daaw doo ko doon defal yooyu yëpp mu ekkat so it high su fekkee ne ñun am na si ñoo xam ne seen jigéen yi dem nañ parce que comme li ñoo wax la figo ñu dem ci góor moo ëpp ñu dem ci jigéen fekkoon ne bàyyi nañ fa girlfriend bàyyi nañ fa jànq nañ ko si Assane girlfriend bi def na o jabaram def na effective pour mun ko dem fekk génne ko si solution this difficult times nga nit di mën a ràññee say xarit man soo gisee ma aw ma xarit I was once in difficult times here I was not pressured dama ñaaxuma woon kayit Pa Ousmane fu ma dëkkoon laa la wax Gambien ñi fa ñemeñe dëkk am eyaate dañ ma record Gambien ñi fa ñemoon nañ dëkk in Yorkshire in Leeds danga leen a kaam du romba 5 or 10 du ko egg parce que ñu bari on social housing lañ nekk I was in a private house comme li nga wax ne discomfort Pa Ousmane man dama daan joy I haven't seen any friend I haven't seen any close jigéen bu ma dëkkoon ci moom man dama dee woon ne bu fekkee ne yàlla daf dee may nit mu jël nit foofu deeyam dama koo jël Eva sa 2 minutes bi jeex na Eva waaw dama non dañoo explain pour nit ñi mën a déedéet ñu explain next week 2 minutes bi jeex na ndax léegi tey mu dog ñu sax next week dañoo ñëw amuñ time pour repeater bi kay waaw nga tënk rek 2 minutes yi jeex nañ waaye li maa war a juum wala situation yi si lay nattee ne am na yenn situation yoo dee nekk yoo xamante ni foofu nga dee xamee sa true colors of your friends foofu nga dee xamee sa true mbokkay Pa Ousmane foofu nga dee xamee ñi nga bokkal day ak baay sa foofu nga leen dee xamee Pa Ousmane so ñii lu ñoo dundal ni lu Buba wax la dama fi jooy sa bu Buba doon nga dem Gambia stigma boobu nit ñi di la ree waaye xaritam bi dem na Pa Ousmane xaritam bi jàppale na ko xaritam bi dimbale na ko ba mu stand back in society moom tamit comme li nga wax la wax nga ko léegi Pa Ousmane dafa dem ak skills kon li ñoo waxaat rek mooy nit ñi nañ de jàng su ñëwee bitim réew rek buñ de xabaabal no matter how low or how lum daw nañ am skills ba pare tam beneen bi maa ngi gën a ot nit ñi tam Pa Ousmane su fekkee ne Eva am na problème maa ngi liggéey yow nga mu maa dimbale si xaalis ngir yàlla wax naa la jamono ji nit ñi fayatuñ ni danga koo def ngir yàlla waaye Pa Ousmane dina am ñoo xam ne seen banque account bi 5000 mu fa ñu am problème wala ku ne la abal ma xaalis dama bëgg a fay immigration because immigration dafa Pa Ousmane dafa involve a lot of cost la abal ba nga ne ko bilaa yow teruloo ma ko wax soo ma ko teroon na wax suma yaay léegi la nii wala léegi laa yónnee pour suma kër bi nii di nga ko la yàlla layal ba mun dafaa fàtte story ba moom si boppam dafa ragal pour ëllëg mu demaate sax pour approche keneen pour lekk ko te yow la mu gën a jege ñam yow la mu oyee xarit yow la mu wax doomi ndeyam su baax bi yam jotee yow yaa koo bindal téere yu nga xam ne si bi Facebook bi da nga koo Facebook bi dafa wàcce tooloo yow jërëjëf waaye su amee difficulties doo ko fa dee dimbale is happening in our society Iba wax naa loolu topic yi boppam la nañ ci génnaat yi nga gaa ngee tooñ mu ne longest 2 minutes ever Omar di ko mu ne longest 2 minutes ever gaa yaa ngi laa tooñ ta Iba ta 2 minutes yi jeex nañ fekkee nag yaa ngi wax ne longest ever 2 minutes ba xam naa ne li ma wax mu ne xam naa ne ñoom ko def continuer waaye kon daal kepp ko next health sector bi am problème lii tamit pour ñu war a look into it la tax suñ ay docteur toog banque seen loxo bañ a liggéey soo ñëpp seenu daaw dama leen yëre lay nekk njiite ko nit waaye ñu fanaan jaama man guddi na suma en dama war a am jërëjëf moom la pa Menyanta dee wax rek mu ne duniya mu kurtuba julu kuntoleti niye kooma muta ñaato e yuka niye ñaato muta kooma e yuka mënuloo cee def dara boo xam ne di nga satisfy nit ñi mu ne àdduna dafa mel ni tibee ju caaya bu buum bi dog rek soo tiyee si gannaaw si kanam rot soo tiyee si kanam si gannaaw rot mënuloo see satisfy kenn poj ba maane mu ne pa give Eva 10 minutes déedéet joxuma ko dara Omar mu ne this the longest 2 minutes soo jeex na tag daaneel na
tëj na fala ko ndar képp fala ko ndar képp man tamit fala koy le maa ngi may bu ko mu ngi wax last week yaa ngi si suma time ba tax ay jërëjëf it was a good show. It was a good show. Waxtu bi daf ñu jàmbu last week machine bi moo ñu dogal boppam te loolu la dafa am yeneen soxla waaw suñ paree ñu wax ko si suuf rek jërë ngeen jëf yéen ñi ñooy seetaan di ñu déglu jàppale leen ñu nag. It's not easy ñu toog fii comme ni leen ko waxee maa ngi téye téléphone bi di dem ak yéen live boobu ba tey suma computer bi ma doon use I had to cut the computer off because it was not working fine dama am pour mujjee use phone bi gis ngeen ne mu ngi doon dog. Buba story we all know is an inspiration depuis buñ ko bëggee dugal su yëfi nekkutoon di dog suñ ko dugaloon ñu bari dinañ ci jàngee te ba tey ñu bari dinañ ci jàngee kon jàppale leen ñu by supporting us donate leen ñu ci jàppale wante bi ñoo wax nii suy trans su nga am suy tulaali bar suy $5 suy yen nga am suy euro nga am suy pounds nga am or dollars donate to us su dee danga koy yónnee Gambia donate leen ñu indi Gambia $5 dinañ ko jël $10 dinañ ko jël yéen ñi ñooy seetaan directly through our page yéen ñi ñooy seetaan through the third party groups ak yeneen place yi ñu share vidéo bi yéen ñiy xaar ba vidéo bi jeex ngeen door koo seetaan wala yéen ñu mënutoon a xaar ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu donate to us financially ñu improve equipment bi pour ñu gën leen a mun a indil yi because it is not easy we spend 4-5 hours here continue ci def lii nii kon loolu lu am solo la pour ngeen jàppale ñu si ndax jàppale bi dina am solo dina tax ñu indil leen yeneen buuba dina tax yeneen Pa Ousman Shia seen story dina tax keneen ak keneen ak keneen wala lii xew Gambia ak ngeen a gis yëpp it's not easy to host and have such a platform kon ñu ngi leen a ñaan ngeen jàppale ñu dégg ngeen maag Iba li ñu wax ci commencement bi indil nañ leen breagal leen down li nga xam ne moom la Minister of Foreign Affairs ak Gambians abroad Ousainou Darboe wax indil nañ leen li nga xam ne moom la ambassador to the Gambia American ambassador to the Gambia wax Njaay As mu ngi laajte naka la ñoo doonee dinaa la seen link bi am nañ PayPal link am nañ GoFundMe link am nañ account in the Gambia am nañ account in Angleterre am nañ account in America here wherever you are mun nga ñoo donate no amount is too small su ngeen si jàppee dina dem kanam dina tax ñu gën a mun a indi these things last week toog ngeen ñu trial leen ñoom Lawyer Darboe ñoom Ami Bo Yang si soxo card la ñoo dugal and it's very expensive to maintain this thing equipment yi ñoo use is very expensive pour ma war a use phone bi tey I normally would have not done so kon ñu ngi leen a jàppale ñaan ngeen jàppale ñu insha allah ndax su ngeen ñu jàppalee dina dem kanam it's not easy it takes courage to share your story pour ma share suma story pour Buba share story ak keneen it takes courage Buba daf ci gis boppam man maa share suma story dégg ngeen mu wax ko he would never had shared his story man la dégg ma share suma story loolu moo ko jox courage ba tax tey mu génn si nii decide pour ñëw pour share story am ak ñun kon li ñoo def am na solo bu baax te xam ngeen ne am na solo te su dee gëm ngeen ko kon jàppaleen si by donating to us su dee gëm ngeen li ñoo wax yaa ngi seetaan vidéo bi gisal sa bopp parce que li ma wax soo ko munta def am léegi nii wala mënuloo amuloo li ma ko dee waxee saa su nekk ku am 100 mënuloo see génnee dalasi pour donate ñu soo demee ba am millions doo ko gaaw a def te su fekkee ne li ñoo def yaa ngi koy njëriñu toog nga several hours di ñu déglu toog nga guddi na nga war a tëddi waaye because it's interesting toog nga déglu yaa ngi see jàngee wala ñu ngi laa educate ñu ngi laa entertain on a regular basis please gis leen seen bopp si li ñoo def ngeen donate ñu ngeen jàppale ñu ku ñu munta donate xaalis soo amee equipment I can give you links of things that we want su dee mun nga ñu ko order nga order ko I can tell you what we want su dee yaa ngi ko amee sa kër nga donate ñu ko mu njëriñ ñu fii njëriñ askan wi we are ready pour jàppale ñi nga xam ne ñooñu nekk di ñoo jógee ci ñoom lañ deport nii wala ñu deport ci back way bi we are training over 40 people who came from the back way and some of whom are dropouts from school ñu ngi leen a war a train in the Gambia foofu noonu already started we have 5 on board our team people ñi jógee America yi tamit we can accommodate some of them pour jàppale leen so xaalis bu ngeen ñoo donate may not necessarily come to our pocket Pa Ous waxut kenn mu jàppale ko si njabootam su ma sañoon lii laay def full time su Iba sañoon lii laay def full time ak ñu nekk ci Gambian but we all have our full time or more jobs yoo xam ne moom la ñuy def moom la ñoo fayee suñ bill si jàppale bi ñuy wax pour lu yóbbu plateforme bi kanam la suñ sañoon nag di ngeen ñu jàppale ba mu àgg foo xam ne this is what we will do full time waaye àggaguñ foofu we are working at this point we are asking for you to support us in things that will benefit the platform
kon ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa until we come your way next week Lutakh Gambia du dem show ngeen nekk di déglu Iva Sarr ak Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi ba beneen jamono bu leen fàtte like suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion bu leen ñu fàtte toppa on YouTube Gambian Talents Promotion Twitter Instagram ak Snapchat yëpp Gambian Talents Promotion wala boog ngeen share suñ vidéo si du leen wàññi yéen waaye dinañu yokkate dina njëriñ ñeneen ñoo xam ne dinañ ci jàngee other things until we come your way tomorrow Ibrahim Gueye mu ngi ñëw ak Wollof News bi inshallah dinañ leen indil Tambambalu show on Wednesday and Thursday ñu indilaat leen Wollof News bi Iva Sarr indil leen xew-xewi jamono fax Touré indil leen Alpha la kumo anin kuluwo ak yeneen programme si nga xam xale yi ñëwal leen with seen Youth Bantaba show on Friday every mbay indil leen ñawoon démba of course noonu dañ koy continuer rek ak yeneen programme si ñuy def ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa Miss Ndiaye As Ndiaye dinaa la seen account details yi inshallah yéen ñi nga xam ne yéen ay laajte maa ngi post link bi foofu noonu to our GoFundMe account mun ngeen a dugg foofu noonu ngeen sànni ñu tuuti du leen wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun maa ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa until we come your way dinaa leen seen personal message yéen ñii laajte pour jox leen di information you guys need jërë ngeen jëf ba beneen jamono inshallah Lutakh Gambia du dem suura woon jërëjëf Iva Sarr suma xuloo waale asalaamaaleykum Bala ma teenu naan te kabidu dem bala ma teenu naan te kabidu dem way naka la mooy demee fekka eneen jogun jàmma ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog du dem Lutakh Gambia du dem ñu ne sister Iva Sarr ñu dem Pa Ousmane Lutakh Gambia du dem show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem Lutakh Gambia do them show every Sunday la on Gambian Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia man lañ ko